Exactly. Karibuni sana, being the 18th of January 2024. Time is really running. I hope that you're well. I hope that you've had a wonderful day, jana tulipoachana, and that you've had a wonderful and a blessed night. And now we're here once again for another blessed Raushwa. We say that every day ukiamka, it's a blessing from God. And this is another time to remind you that you have an assignment for today. So make sure by the time Naisha, you know what is your assignment and if you have accomplished your assignment. So karibuni sana. If it is your very first time joining us, this is Raushwa, this is MBCI television, ambapo tunabadilisha maisha by the grace of God. Na tutakuwa hapa from now until 10 in the AM. So today tutakuwa tukianza na the daily updates, because you are a Kenyan and you deserve to know what's happening in your country, and then we'll be getting into the Tegasikio, which is really amazing. So generally on Thursdays, most of the time tunapanga hapa credit because tunakuanga na ile session ya class time, but today is going to be different because you're going to be having Goshen. Now, kuna watu walimaliza form 4, kuna watu walimaliza shule, and now they are at home, wengine they are now joining campus, but really we want to know what exactly are you supposed to do after you are done with high school. How are you supposed to know the courses you're supposed to take? How do you get to know your interest? Ndo you end up to make mistakes and now you're studying for 4 years, and after umemaliza don't realize ni kama taspendi nursing. So you're going to be having Goshen, and they are going to help us with that. After that, you're going to be getting into the today's inspiration, and of course you're going to be having amazing songs. So on Thursday pia tunakuanga na ile sehemu ya fahamishwa, and today we are going to be talking about Titanic. Hiyo ni kuwafahamisha kuhusu the Titanic. So my name is Rachel Kahugu. Tutakuwa hapa mpaka 10 in the AM. Call in friends, call in your members, and we are live on Facebook, MBCI TV Facebook page, and on YouTube, MBCI TV official YouTube page. So tumia watu links so that tubarikiwe pamoja. There you go. Na kama vile ambavyo umejuzwa mpenzi mtazamaji, ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, ni tarehe 18 natumai mwezi Januari mwaka 2024. Kama vile ambavyo Rachel amekueleza, ni kwamba hayo ndio baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia, tukiamini kwamba utaweza kubarikiwa sana. Tunaulizana, baada ya mtihani wako wa kitaifa wa KCSE, kinachofuata ndicho nini? That is why kutakuwa na mgeni kama vile ambavyo umejuzwa kutoka kule Goshen, na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Kamete is my very good name, na kwa sababu ushapewa the program the way it's going to be, acha mimi ni kuingize ndani ya the daily updates ili nikujuze baadhi ya taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari hapa nchini Kenya, na pia moja ya kimataifa, tukiamini kwamba kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Niwie radhi wakati mwingine hizi koo zetu. Haya, natanguliza hapa kwa habari nzuri kabisa, na ni habari ya kuweza kukubaliana kati ya Kenya na Tanzania, kwa sababu majuzi tu kulikuwa kuna issue ambayo ilikuwa inaonekana kana kwamba itaadhiri jinsi mataifa haya mawili yanavyoshirikiana. Mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, Daktari Musalia Mudavadi, ameashiria msimamo dhabiti wa Kenya wa kuimarisha Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia kuboresha miamala na nchi zote wanachama. Mudavadi amesema hayo alipokutana na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Daktari Januari Makamba, pembezoni mwa kikao cha 19 cha Jumuiya ya NAM ngazi za mawaziri katika eneo la Munyonyo nchini Uganda. Mawaziri hawa wawili wa mambo ya nje nchini Kenya na Tanzania wamekubaliana kuongoza juhudi za kupanua wigo wa ushirikiano kati ya mataifa haya mawili na kutatua migogoro yoyote kupitia njia za kidiplomasia siku za usoni. Mkutano huu umefanyika siku moja tu baada yao kutatua mgogoro wa safari za ndege kati ya Nairobi na Dar es Salaam uliotishia kuathiri biashara ya pande mbili. Kenya na Tanzania pia zimekubaliana kushirikiana zaidi katika masuala ya usalama, haswa kutokana na migogoro ya mashariki mwa Kongo kwa upande wa Tanzania na tishio la ugaidi kutoka kwa makundi yenye misimamo mikali nchini Somalia kwa upande wa Kenya. Marais wa nchi wanachama wa NAM watakuwa na kikao chao Ijumaa, na Rais William Ruto anatarajiwa kuhudhuria kikao hicho.
Tukisonga mbele ni kwamba mahakama kuu mjini Malindi imeupa upande wa mashtaka siku 14 kufanya tathmini ya afya ya akili kwa Paul Mackenzie na washtakiwa wengine 30 kabla ya kusomewa mashtaka kwa madai ya mauaji ya watu wengi huko Kilifi. Takriban watoto 238 walikuwa ni miongoni mwa miili 429 ya watu iliyotolewa katika msitu mkubwa wa Shakahola. Walikufa baada ya kudaiwa kulazimishwa kufunga kula na kunywa ili wamuone Yesu. Kuna madai kwamba baadhi ya waathiriwa walinyongwa hadi kufa. Baada ya uchunguzi wa miezi 9, mkurugenzi wa mashtaka alisema kwamba Mackenzie na wengine 30 walihusika na vifo vya watu hao, wengi wao wakiwa watoto. Mackenzie na washtakiwa wenzake walifikishwa mahakamani jana, lakini mkurugenzi wa mashtaka ya umma akaomba wiki 2 kufanya uchunguzi wa kiakili kabla ya kufunguliwa mashtaka ya mauaji. Timu ya utetezi ikiongozwa na Wycliffe Makasembo ilipinga maombi hayo. Na katika habari za kimataifa ni kwamba viongozi wa vyama vikuu vya upinzani nchini Uganda akiwemo Robert Kyagulanyi na Daktari Kizza Besigye wametangaza kuungana kwa ajili ya kumdhibiti Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2026. Meya wa mji wa Kampala Erias Lukwago, ambaye pia ni rais wa chama cha FDC, ameelezea kuwa muungano huo ni mwendelezo wa harakati zao za kuikomboa Uganda kutoka katika utawala wa kiimla wa Rais Yoweri Museveni. Habari za viongozi wakuu wa upinzani kutangaza muungano huo zimetolewa wakati wananchi mbalimbali wakiendelea kuwakosoa kwa kuonyesha uchu wa madaraka badala ya kuzingatia maslahi ya taifa. Joto la kisiasa kuelekea mwaka 2026 lilianza mara tu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 ambapo mwanae Rais Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, alitangaza kuwa naye atagombea urais. Vuguvugu lake la MK linaendelea kujinadi licha viongozi katika chama tawala cha NRM kusisitiza kuwa hawajafikia maamuzi ya kumteua. Haijabainika kama Kizza Besigye, ambaye amegombea urais mara 4, ndiye nguzo muhimu katika kuleta muungano huo na kama atakuwa mshika bendera wa muungano huo wa vuguvugu la mabadiliko. Akielezea masikitiko yake, rais wa chama kikongwe cha DP Norbert Mao aliamua kujiunga na serikali ya Museveni akidai kuwa ataleta mabadiliko akiwa huko kama waziri wa masuala ya katiba, lakini hadi wa leo hajaweza kufanikisha lolote. Viongozi wa upinzani wameeleza kuwa wameweka kando tofauti zao za kisiasa katika harakati ya safari hii na kwamba wameanza kujiandaa mapema ipasavyo na kuwa tayari msimu wa uchaguzi utakapoanza. Hata hivyo, wanasiasa wa chama tawala cha NRM wameukejeli muungano huo wakisema kuwa itakapofika kumteua mshika bendera wa muungano huo, tofauti miongoni mwa vyama hivyo zitaibuka na kwa hiyo hawababaishwi na hatua hiyo. Hizo ni baadhi ya taarifa tu ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari, na katika saa 6 adhuhuri, saa 10 alasiri, saa 1 jioni na saa 3 usiku ndani wa taarifa hizi na zinginezo tu unaupokea vizuri kabisa kupitia MBCI Radio, kitu ambacho bila shaka kinabadilisha maisha. Kwa sasa hivi tunaingia ndani ya Tega Sikio, ndo kule nako pia tukaweze kuona kuko vipi. Great. How is Nairobi? Nairobi huu mwaka sija kuwa very kwanza ni huu mwaka ni wiki ngapi? Wiki 2, but I think nimekuwa huko Nairobi sana this year. Kunanyesha this year? Imagine. This year ama last year? This year. Kunanyesha kunyeshi? Akunyeshi. Mlikuwa Nairobi pande gani? Utawala, then Kasarani. Yes. Okay. Akikujua tulirudi saa ngapi? I know. But the place is very busy. Yeah. Very busy. I think with this January, watu wanajaribu sana kutafuta pesa. So people are everywhere until very late in the night. Biashara bado zina run, and I love that for business. Because sasa Nakuru, people are sleeping, and I'll keep saying that. People are sleeping. Imagine in the morning, you'll come. No, but seriously. People need... Nakuru mfungue mabiashara mapema. I said that last year. Na ni kama watu bado hawako serious. Imagine you'll be in Nakuru town at 7 na watu bado hajafungua job. What are you doing in town? Saa moja. It's very late. In fact, by 4:30 jobs zinatakana zikuwe zimeanza kurudi. Nakuru. Juu ndo time watu wanaanza kwenda job.
Unajua inategemea asubuhi uko Nakuru pande gani. Hata CBD. Uko tao wapi? Especially hiyo CBD, uko CBD wapi? Kwa sababu ukiwa CBD unaona hapa wakati unaingia town, hapa kwenye kuna roundabout ya kwanza hii. Hapo karibu na Safaricom, alafu usirudi upande ule wa Kenyatta Avenue sana. Upite hii barabara unateremka ndivyo ukuje utokee Naivas hii. Hapo shughuli ni nyingi sana ambazo zinaendelea. Have you kwani tunapitanga hapo saa ngapi? Wewe unajua mara nyingi hata you know. Si nyingi. Unaona at around hiyo 7 hapo ni very busy. Watu sasa wanaanza kufungua jobs. And then something else that unafaa kujua. Mara nyingi Nakuru watu wanaanza kurauka kwa estates. Huko ndiko ukienda kwa estates. What about Nairobi? Nairobi wanarauka wapi? Si ni kwa estates. Si hivyo. Ni businesses ngapi ndio tunazo Nakuru zina run? Nakuru utapata kwamba asubuhi mapema estate kuko very very active. Wewe acha kwa hiyo Ndakuuliza ni estate gani? Estate gani? Unajua pale kwenu wako tu active kukimbia asubuhi. That's the only. Kuna estate inaitwa White House. Do you know about White House? Hiyo mpaka iko na 24 hour hoteli. No. Hoteli moja. Kuna one hotel hapo, nina pale kwa kina Jeff. Kuna kaduka hapo kana kwa 24. Nimekajua kwa kona. Kwa kona. Pale juu kidogo tena kuna. But hatulali sana. You just tell me ni businesses ngapi Nakuru zina run 24 hours? Haya ziko. Very few, countable. Sasa ni nini? Countable. Kama say I don't need to. Sasa kama mtu anauza mchana na unaona pesa imetosha. Alafu nasikia economy. Kalale, unajua. You should just get serious kidogo with business. Kidogo to like strain yourself. See, we are fine. A city and you're fine. A city mnafungua job at 8 in the AM. Watoto washafika shule. Watoto wanaenda shule saa ngapi high schoolers? At 5. Hata hawezi pata place ya kubuy breakfast in the morning. And as a city, they are fine. Fine. Mko serious na hizi biashara. We are fine. If you're fine, then Nakuru is going to grow in the next 10 years. See, we are growing. Now, have you been to a place that I don't want to mention? Wacha venye unasema Nakuru. I'll make sure one day. There is a place we went for Raushwa. That was like some years back. Na sasa tumeenda ati tufanye Raushwa tukihoji watu town. Like ya Guire. Tulizunguka na Dan. Mwenye unaenda kuongea naye ndio unapata. Hiyo time mmetoka Nakuru mshafika huko. Tulizunguka. Yes. Na sasa hiyo wakati huo kipindi kilikuwa kinaanza nafikiri around 6:30 back then. Tulizunguka the whole of that town. Tukaenda mpaka kwa stage hakuna. Na sasa upande huu director already ashaki kila kitu. Wacha nikwambie tulizunguka. Finally kile ambacho kilitusaidia. Tulienda kwenye hoteli moja. Na tukaingia na hiyo hoteli it had a very good nini na ni hoteli ambayo iko karibu na kitu ambacho sitaki kusema maana nikisema watu watajua ni wapi huko. But I'm telling you we suffered. But juzi nikapita huko mapema na nikapata kabisa not even they are trying. Sasa wameamka kwa sababu sasa kuna upande mmoja hiyo town kuna upande mmoja umekuwa sana. You know? Upande ambao uko karibu na highway. Utaenda explain umekuwa sana. So because of that imesaidia mpaka upande ule mwingine kuanza so but we are trying. Alafu najua watu but we are trying. Such places, I'll give an example with Nakuru. Wanasemanga the issue why they don't have businesses going for 24 hours and hawana businesses wanafungua mapema sana. Wanasema security is bad. Unajua pia for you to now start now being 24-hour economy, there are few factors that have to be considered even from the government sides and all that na vitu vingi tu ambazo zinafaa kuangaliwa. But mara nyingi some of the estates around without necessarily mentioning their names, kuna estate ukienda hata unashindwa kama watu wanalala. Unapata things are going on as usual. Hata hii barabara ya kwenda huko unaona Bahati uko there's a section there. Exactly. Kuna mahali tu unafikanga unashindwa kama huko watu ulala. Ukitaka nini saa ngapi utapata kabisa you know. And we thank God. Now so mlienda vizuri na mkarudi sio? Yes. Good. So ndani ya Tagasikio ya leo it's about this campus. You know. Na Kenya tunajua kwamba kuna vyuo vikuu vingi. You know, although sasa kuna vile ambavyo ukivitaja tu vinajulikana. You know.
So tunaweza tukasema kwamba tuna KU, Kenyatta University, kuna Nairobi University, kuna Kabarak, ukitaja Kabarak kinajulikana, Egerton ukisema tu Egerton watu wanajua, kuna JKUAT ukitaja, Moi ukitaja tu, yani kunazo tu. Yeah. You know. Now so kulikuwa na hii campus. Na hii campus kukawa there is a group ambayo ilianza kujiunda pole, kikundi cha wanafunzi. And especially wale ambao wanapenda mambo na creative writing. Okay. You know, walianza tu hivyo tu, wanakutana. Wanaanza nini mambo ya fasihi sijui nini. Na slowly by slowly hili kundi likaanza kujulikana ndani ya hiki chuo. You know, na watu wakaanza kusema kuna ka movement ambako kanajitengeneza hapa. Na wacha nikwambie, members of that movement, men, have you ever met creative people? You know, mtu anakuja na article ambaye ameiandika mwenyewe, akiisoma hivi unasema what, how did you even think about it? You know, because unapata kwamba kuna mtu huwa ako na passion ya kuandika. Kuna mwingine ambaye ako na passion ya kusoma. You know, kuna mwingine ambaye sasa passion yake ni kusikiza kinachosomwa na kilichoandikwa. Sasa hilo vugu ama that movement ikagain a lot of popularity. So walikuwa nakutana after classes. Wanaenda kwa one of the halls. So kila mtu anakuja na writing. Yes. Mtu anasoma. Ikifika ni time ya kukosoa. What are you saying? Yani wewe mwenye haujui about writing and all that, wewe unafikiria kwamba whatever has been read is the best. Until one of the members there asimame aanze ku criticize chenye huyo ameandika. Ana criticize mpaka unaona whatever you thought ilikuwa bure. So because of that wakakuwa wanajulikana kabisa kwamba ukienda kwa hall baada ya classes upatana na this group, usikie vile ambavyo wana criticize kazi ya mtu, and you ndivyo utajua kwamba these guys they just love what they do. Sometimes ilikuwa inafika mpaka some of the lecturers wanaenda tu wanakaa just to listen. You think it was a small movement? Na sasa unajua watu ambao wako campus ni watu wazima. You know? Na ni watu ambao wengine usha identify what you want to do in this life. So how wame come together because all of them they have this passion ya kuandika, you know, creative writing. So lecturers walikuwa tu wanakaa wanasikia vile ambavyo nini wanakosoana bwana. The kind of kurekebishana ambayo ilikuwa huko usicheze nayo. Mtu anasimama hivi ana water down what you came up with, and mpaka unaona I have to go back to the drawing board. So after that wakajipea jina. Wakasema nao kwa sababu tuko mpaka na members na ni kama wase wengine ndani ya hii campus wanapenda what we do, and especially ikifika sana ku debate na kukosoana na nini because of what we, so ilikuwa inabidi you do a lot of research. Hivyo ukienda pale to present whatever you have come up with, uko na facts, usipeleke vitu zinakaa ovyo. Kwa sababu acha nikwambie kuna mtu anakusikiza anangoja tu umalize. Ukimaliza hivi unasikia now I have a point. Anaanza anakuonyesha hapa sijui vile ambavyo ulisema ungebanisha hivi. There is that word that you have used. Let me tell you guy, that word hata ifai hapo, ile ambayo ilikuwa inafaa ni hii na hii na hii. Alafu akimaliza anasema so that tells you that hukufanya your research vizuri. Alafu unasikia watu wanashangilia you know. So they came up na wakajipa jina, wakajiita the critics. The critics. Yes. Okay. So watu wote walikuwa na look forward after classes waende kwa ile hall moja ambao wameichagua, kwa sababu walikuwa najua kwamba hiyo ndio session ya the critics. And let me tell you, they really used to criticize each other's work. So hiyo movement ikashika sana, ikashika kabisa mpaka ikaanza kuapia kwa newspaper ya kwamba kwa hii campus there is a group inaitwa the critics. And let me tell you, if you are a creative writer, if you want to grow, just make sure you join that group, because they're doing a good job. These guys don't joke. The same campus kukaanza kuwa tena na movement ingine, a different one. Bado ya watu ambao wako na passion ya creative
writing. Ikaanza tu kujiunda, watu wakaanza kusema na si hata kuna ka group kingine kameanza ati bado nini na hao wanakutana kwa hall, a different hall, because sasa this campus ilikuwa na different halls wanakutana kwa a different hall. Okay, I hear that your mic has an issue. But mine is working. All right, there you go. Before she I thought acha niendelee na mtazamaji hapa kabla arudi. So kukakuwa na another movement in the same university. Na pia ni ya watu ambao walikuwa na a lot of passion when it comes to creative writing. Wakaanza kujiorganize pole pole. So wale walijiita the critics. Sasa hii movement nyingine ambayo ilianza wakajiita the mentors. Watu wakaambiwa there's another group here ambao pia imeanza, wanajiita the mentors. Na wao the same time baada ya classes wanakutana kwa hall B, kwa sababu wa wengine walikuwa wanakutana kwa ile hall A. The mentors wakakutana tena, wakaanza unakwenda unasimama. Ukisimama unasema kile ambacho, kwa sababu waliona ya kwamba ile group ya the critics haiwezi katoshia kila mtu. Kwa sababu sasa ilifika mpaka na mahali kila mmoja alikuwa anataka kujoin the critics. Lakini sasa wakasema membership ya this particular group imetosha. So kama kuna group nyingine ambayo inataka kujiform so that we are able also to coordinate and all that, watengeneze group yao. So that's how the mentors ikakuwa birthed. So this group ambayo ilianza sasa baada ya the critics, wakapata another hall. Nao pia walikuwa nakutana after classes. Let me tell you, unakwenda unasimama. Alafu ukisimama lazima pia unasalimiana, hi the mentors. Alafu kila mtu anajibu hi. Alafu sasa unaanza kupresent whatever it is that you have written. Is her mic back? Okay, I'm being told to wait, I don't know. Naambiwa kwamba imerudi. Sijui amejuaje na hujaongea. Haya, ndio hiyo. Iko sawa? It's good. There you go. So umesikia kwamba the critics wamepata enough members, so hawataki more. Okay? Ndivyo pia hata waweze kucoordinate sasa na whatever they are doing. So hii group ingine ikazalika as a result ya kwamba wale they are not admitting more members. So hao nao wakafikiria, wale wanajiita the critics, wacha sisi tujiite the mentors. So wakakuwa allocated a different hall. Wanakutana the same time, you know. So wanakutana, unaenda nini. Now there was something about the mentors. The mentors hawakuwa so much into criticizing. Okay. No wonder they chose that. The name. Yes, the mentors. So pale ulikuwa unasimama with what you have written. Unasoma. Alafu hata kama watu watafeel kwamba okay, kuna mahali ambapo ilikuwa off, anayesimama anakusaidia kuelewa zaidi. You know, mpaka unasikia kwamba kama kuna mtu ambaye anaonekana kana kwamba ana struggle lakini ana passion katika uandishi, wanasema kwamba hata baada ya this session tunakuallocatea so and so. You can just before tukutane kesho muwe mkutana mahali as a group, you discuss that na muone how you can come up na the same thing that you have written, but in a different way, develop the meaning that you really wanted to bring out, kwa sababu kulingana vile ambavyo umeweka sahi something is not clear. The mentors now wakaanza. The mentors wakaanza nini. Critics kule unasimama. Yes, so critics ilikuwa inajulikana kwamba sasa ni wale watu ambao wana roho ngumu. Unasimama unasema this is what I've come up with, and of course I know you're going to critique, but anyway, this is what we do and this is what we love. Ama niaje the critics wanasema yo, so una present and then unasema good, so you knew that you have done this and that, so wanasimama wanakukosoa. So because of that kule competition ikakuwa very high. Very high. Lakini sasa huku ni more of wakiona ya kwamba there is an area una struggle sana, unaitwa mahali, alafu anajaribu kuambia okay, tulikuwa tunafikiria kama hii ingekuwa hivi, I think this can be nini. And the mentors pia they started coming up. So wengi wale ambao walikuwa wanashindwa kule wakiona huku moto, huku hakutaki watu ambao sijui nini, wengi walikuwa wanakuja wanauliza, please can I join the mentors? Wanaambia yeah, welcome. This is home. Because ilifika mahali kakuwa kwamba atmosphere ya the critics na atmosphere yenye iko kwa the mentors ni hivi na hivi. Let me tell you, kwani mtaishi campus miaka yote? Silifika na mahali lazima sasa kugraduate nini, kila mtu anaondoka, kila mtu anaenda shughuli zake. So wakafika time
na hiyo lot. So wakakuwa wametoka after many years. Then one of the guys ambaye alikuwa kwenye hii campus hakuwa kwa the mentors na hakuwa kwa the critics, na hata passion yake haikuwa mambo ya writing and all that. You know, so for him alikuwa tu ana attend kwa the critics, anasikiza nini, alikuwa anapenda sana hizo ma debate wakati kila mtu anajaribu kujitetea mbona hiyo nini imetokea hivyo vile ambavyo imetokea, alafu anakaa na kwenda kwa the mentors anasikiza nini. Siku moja akiwa amekaa hivi akajiuliza, na wale wase wenye walikuwa na debating about writing, creative writing and all that, na waliendaga wapi by the way? So many years after kumaliza. Yes, many years. Anajiuliza. Najua wengine walikuwa talented. Je, waliendeleza hiyo passion ama after campus waliingia katika mambo ingine? So he started conducting his research. Akasema I'll have to find them. So akaanza kuresearch kuona nani creative writers nini. Then akaanza kutana na majina yenye anaona na hii jina inakaa very familiar. Hii jina anatafuta mpaka profile. You know? Yeah. Anaenda, anaanza kusoma, ndivyo anaanza kuona education. Anaona good. Yeah. Anapata ile campus, anafuatilia, anajua ni ule mwaka ambao alikuwa. You know? Yeah. Ana narrow down. Ndivyo anaona huyo mtu akipeana story yake pale, kile ambacho kilimjenga. Anapata kwamba alisema in campus tulikutana nini, watu walikuwa na passion katika uandishi, na mimi nikajiunga na kundi lilikuwa linaitwa the mentors. Anasema what? Yeah. What? Wengine wameenda kutuzwa mpaka nchi za nje. Nice. Yes, Writing? mpaka nchi za nje. You know, haya kidogo akaanza kusikia ati kuna msanii alionekana kwa TV akisijui nini. Imagine alikuwa kwa the mentors. So huyu jamaa akaanza kujiuliza aje, mbona nasikia tu the mentors? Mbona sioni mwandishi hata mmoja kutoka kwa the critics? Na akaanza sasa kufuatilia, atake kujua kwamba kama kuna mtu hata mmoja wa the critics ambaye anajulikana mahali because of creative writing and all that. Akaanza kuchunguza, ikafika mpaka na mahali akasema no, I'll have to go back to that campus. Nione kama ninaweza patana maybe na lecturer mwenye amekuwa huko for long, mwenye anaweza kuwa anajua kama some of these guys kama shaikuwa in touch. Yes. Akaenda mpaka huko. Anaambiwa we have, you know, so and so is doing this, so and so is doing this, so and so hata ameanzisha sijui nini, hii kitabu imeandikwa na so and so nini, lakini akifuatilia anasikia wote wanaanguka kwa the mentors. Okay. Wow, I want to sneeze but it's okay, you know. You're like, anasikia wote wanaenda kwa the mentors. Then akiwa anaangalia, ndivyo akaona one of the lecturers ambaye alikuwa wakati ule bado yuko amezeeka, you know. Ndivyo akamuona akasema wow, still around. Na nakumbuka kwamba during those days huo lecturer angeonekana sana kwa the critics na the mentors. You know. Ndivyo sasa akaenda kumsalimia, akamwambia I was here wakati ambapo kulikuwa na the critics and the mentors, and the lecturer was wow, nice, that's so amazing. Alafu akamwambia have you heard about the mentors and what they're doing? Unfortunately, the critics, they are nowhere to be seen. I just don't know what happened, but I have an idea as to why the mentors are doing so well even after campus, while the critics are nowhere to be found. Okay. Akasema inaweza kuwa ni nini? So lecturer ndivyo akamwambia, nilikuwa nina attend session zote. The critics? Leo naenda the critics, nikikaa kidogo naenda the mentors, and I came up with some conclusion. Ndivyo akamtolea actually notes zenye aliteka back then. Okay. Za kufanya research yake about the critics and the mentors. Akamwambia by the way, I wrote even something yenye nilikuwa nataka nione kabisa kama italeta matokeo kama vile ambavyo yametokea, and I can tell you I was 100% right. And now this guy akamwambia okay, can you explain? Akamwambia you see, what the critics used to do, they always strangled each other. Okay. Because unaenda pale unasimama,
you present your article something, yeah. Na wale sasa vile ambavyo wanai-criticize si katika njia ya kuona kwamba unaweza ukafanya vyema zaidi. Ilikuwa ni katika hali ya kukuonyesha kwamba hujatosha mboga. Yeah. Ya kwamba even you don't really understand what you're doing. But ukienda kwa the mentors, what they did, they gave each other a lift. Kwa sababu ulikuwa ukisimama, Yeah. ukipresent kitu ambacho wanaona maybe nini, ulikuwa mpaka unahasainiwa watu wa kukusaidia. Lakini kule ni kugongwa. Yeah. Ya kwamba wewe rudi pale chini, anza upya bana. Yeah. Nini hizo unakuja kusomea wewe? Are you even serious? Lakini hao wengine, yes, but these others, ulikuwa unachukuliwa unaambiwa okay, we were thinking ya kwamba hapa na hapa na hapa you could do this and this. Akamwambia another mistake yenye imefanya the critics, hakuna mtu hata mmoja anashine mpaka leo. Ni kwa sababu the critics wali create an atmosphere of contention. Okay. Because sasa kila mtu wakati ambapo ulikuwa unapeleka your article there, ulikuwa unaenda already ukiwa ready to defend yourself because umeona ya kwamba hata kuna watu wengine ni kama wanakukomesha simply because kuna wivu, there's competition, kuna mwenye anataka kuonekana anang'aa kuliko wengine. So waka create a very toxic environment. Although what they were doing walikuwa wanasema kama ni kusaidiana. So kila mtu akawa very selfish. Ya kwamba hata ukisikia mwenzako anakuja kukuambia, unamwambia nenda huko, wewe si ushaambiwa kila kitu huko, enda ukajisort. So waka create a very toxic environment ya contention. Akasema but the mentors they brought out the best in each other and shared their knowledge and experience. Okay. So akamwambia that is why the mentors are still shining, but the critics after campus, that was it. Because while it create in the minds of their members even self-doubt. Unaenda hapo, article yako inagongwa right, left, center, na mtu anasema ati anajaribu kukusaidia kucorrect, mpaka ukitoka hapo unasema natakana kuendelea na writing kweli. Do I really? Am I really a creative writer? Kwa sababu ya yale maneno ambayo umeyasikia. So because of that, most of them after campus waliachana nayo. Because they didn't have anyone who was encouraging them. Yes. Walikuwa tuna watu wa kuambia, wewe what are you doing? What is this? How are you even a writer? Okay. Yani wewe. Hapo ungeona ya kwamba ukiweka hii na hii hata you guy go back to the drawing board. Really. But kwa the mentors, kuna mwenye alikuwa anakuja akijidoubt. But anakuja anaconfirm that indeed you can do it. Unasainiwa mpaka unakaa chini unamwambia you know here you are very good at it. It's only that hapo litwits kidogo. Unaona sasa ikitokea hivi. And then ukikuja the following day ukipresent unasikia the mentors wote wanasema So because of that most of the people are members. Yes, wakakuwa very encouraged. Akamwambia that is the difference between the critics and the mentors. The critics kazi yao ilikuwa ni kukatana miguu. But the mentors ilikuwa ni kulift mpaka yule ambaye yuko chini unamshika mkono. You grow together. That is why unasikia kwamba kama kuna mtu ametuzwa, alikuwa kwa hii campus that, unasikia kila mtu anasema nilikuwa group ya the mentors. And funny enough, most of those members ambao walitoka the critics, after waliona huko moto umekuwa mkali sana wakakuja kwa the mentors, walikuwa pia among the ones who were shining. But kama wangesalia kwa the critics, wangeisha pia. Akamwambia yule lecturer akamwambia and that is how it is in life. Akamwambia you should mind your company. The people surrounding umejisurround na wao. Hawa ni wale watu ambao they want to do they want you to do well, and even as they correct you, there is how they are correcting you without making you feel like you are useless. You're inferior. And these the people ambao ukienda ukiwaselia maybe an idea that you have. Hata kama unaona ya kwamba that idea is not even perfect. Kuna wenye wanaweza kukusaidia kuiperfect. Ama ni wale ambao unaenda unaambia watu, hey yo guys, I have this come on. Can't you even see the economy? Si unajijua wewe na biashara. So nataka kujaribu kwanza ulisomea nini? Nimefanya journalism. Na unataka kutry hii? Are you even serious? Wewe enda ukakue YouTube creator. It's not, there's no problem because I know there are content creators who are earning millions and all that. But tumeona? Venyame?
shut down. Anakuonyesha kwamba you don't belong to that league. You try something else. You try something else. And funny enough, ungekuta hii group ya critics ndio ilikuwa na the best writers. Yes, with a lot of potential. Best of the best with the best potentials. Hata hii ya mentors, they were just starting out. Very weak guys, nini, wakaogopa moto huko, wakakuja huko. So imagine kama hawa critics wangejua vile kubuild each other, vile wangekuwa big writers. But now, they had very big potentials, but vile kuihandle walishindwa. Exactly. And people do the same even with their siblings. Yes. Even with family, your friends. Unaona mtu ako na a certain potential, you're trying to help them, but you're doing it in a very wrong way. In a wrong way. In a wrong way, without even wewe kujua. Okay, like, okay. Okay, your approach is a bit weird. Hata sijaisikia mtu mmoja na approach hiyo issue venye unai approach na kama hivyo ndivyo hiyo, well, okay, sitaki unibebe vibaya, but hiyo itakusaidia. Can you do something else? Na unamuuliza what else can I do? Anakuambia enda tu ukajichunguze na huko uone. But hizo mavitu unasema sidhani. We need to be supportive. You need to be supportive. Yes. And even when unaona ya kwamba they can do better, the way you bring it out, usilete out in a way ya kuonyesha ya kwamba wewe ni kama ufikiriangi. Sasa hii ni nini? Hizi ni idea gani? Sometimes hata mtu anaweza kuja kwako na idea ya nyenyewe ndani yako unajua hii najua itawaka, but you don't just like Kuna vile ambavyo unaelezea mtu, unamleta polepole akiunderstand, na hata utasikia mwenyewe amesema I think yenyewe by the way that idea venye nimeona I think it might not work right now. Naambia that is what I was trying to say. But all hope is not lost. This is how you can do it. This is how you can do it. Yes. Critique, but critique with love. Yes. And critique with solution. Exactly. Because now some people wanakuanga to the first people who critique. Ati hiyo ni nini umefanya? Weird. Like how would you even do that? But hauna solution. Yes. You just una critique nata wewe mwenyewe. You don't have the knowledge on how to do it. Hujaipata mpaka mgeni anakuja kwako ana criticize. Ati sasa nkalaga nimepaka vile nyumba yako inakaa mpaka akitoka yenyewe una feel hata ungemuita enyewe I am doing nothing. Anakuja tu anaingia kwambia hii TV yako ni nini gani? Wah, okay. Mlisema mweke mtu mnataka kwa hizo manyumba. But tumejaribu. Lakini pia hiyo fridge yako ni kadogo sana. Sijaribu ununue ile kubwa. Juu sasa hako utaweka nini ndani? Na wacha nikwambie tu fridge tunachapaka vile hujawahi ona. Kwa yake. Anakaa tena mnaongeongea, unaona ameanza kuguzaguza viti. What material is this? Ati hapa ulijienjoy, but as long as unaketi chini you know, yani anajifanya kwamba ni kukusaidia kuelewa, but the way hata sometimes unaweza kukutana na mtu bila umevaa na kwambia you know. Anyway, si bora wewe ni msafi twende. Unajua na mtu mwenye unapatana naye akwambia uko ready? Tunaenda hivi. Unaenda hivi? So like unajua ibadilisha hii style. Uko msichana. Unamuuliza so ushaoga umedress? Ushaoga? Unataka twende hivi. What? Wacha mimi niende utanipata. Mpaka ukimfuata unaenda tu naye ukijua I look funny. Hata ukienda huko hauna confidence. You know, ama mtoto wako anakuja anakuonyesha kile ambacho amepata shule, wewe you just criticize him or her in a way mpaka na vile yenyewe ni mjinga, unamwambia na kaima kama hiyo school fees ningeweza kuifanyia kitu kingine. Anyway, jaribu uone kama uta. Unajua as you say that most of the people wanafikiria about vile watu wengine wao wana critique. At this moment I'd want all of us kufikiria how we critique other people. Our friends, hata wewe kama mzazi, how you critique your kids, your spouse. Vile anafanyanga kitu, how do you react to it? Wewe ndio unakuangolewa kwanza kukua like na nini unafanya? Ama you're the person who says you're trying, but can you do it? But I think you can do it this way. Be a mentor. Be a mentor. Usikwe a critique. So at this moment, think about yourself. For today, let's not think about our friends, our sisters. Let's think about ourselves. How do you critique each other? There you go. So that's the Tega Sikio for today. Tutumie feedback yako.
katika 0721105105 on WhatsApp, 23814 on our SMS code, which is absolutely free. We're live on Facebook, MBCI TV, and we're live on YouTube, MBCI TV official. So pia hapo kituachia comment yako, will be coming back kuzisoma. Now tutakuwa tukipata fahamisho, and then we'll be getting some programs ambazo tuna air on MBCI TV, and then we'll be coming back with Goshen. Sawa sawa, mgeni kutoka Goshen, and we'll be talking about after high school, what's next? Yeah, what next? Bali will be coming right. There you go. Karibu kwenye simulizi ya meli ya Titanic. It's 111 years now since the Titanic sank in the Atlantic Ocean. It was on Sunday, the 14th of April, 1912. The so-called the unsinkable ship, the Titanic, instantly killed 1,500 of the 2,240 people on board on that day. Ilikuwa ni msiba wa dunia. Titanic ilikuwa ndio meli kubwa kabisa and the most expensive ya kubeba binadamu kuwahi kutengenezwa. Dunia nzima iliamini kwamba kwa muujiza wote ule Titanic haiwezi kuzama. Ilitengenezwa kwa takriban miezi 26 na kupewa jina Titanic. Na si hivyo tu, waliibatiza pia the Unsinkable. May 31st was the official launch of the Titanic. On that day, almost 100,000 people came together to witness what they called the wonder of the world. It was not easy to move the Titanic from the garage to the Atlantic. Its landing was so strong that it produced big waves that covered the small ships that were nearby. Hapo ilikaa tu ikisubiri siku ya kuanza safari, huku watu wakikimbizana ili kupata bahati ya kupanda meli hii. Titanic ilikamilika na ilifaa kuanza kazi yake mapema, ila ikacheleweshwa kuanza safari ikingoja meli nyingine iliyoitwa Olympic. Meli hizo zilikuwa zikitengenezwa kwa pamoja. Kucheleweshwa huko kwa meli ya Titanic kuanza kufanya kazi ndio kulifanya isafiri mwezi wa Aprili, mwezi ambao Atlantic huwa na msimu wa miamba ya barafu au icebergs. The travelers had 5 days of safe and happy traveling on the wonder of the world, the unsinkable Titanic. Then that night came, the 14th of April, 1912. It was around 11:40 p.m. The ship had entered the region of icebergs. 6 warning messages were sent to the captain, Captain Edward John Smith. He adjusted the Titanic southward, but he did not slow down. By the time he was spotting the iceberg, it was too late. It took Titanic 2 hours 40 minutes to sink into the water completely. Kibaya zaidi, hawakubeba saving boats za kutosha kwa safari hii. Walikuwa wakiamini the Titanic can never sink for any reason. Na kwa kupanic zaidi, walianza shughuli za kutoa watu kwenye boti hiyo 1 hour baada ya the tragedy kufanyika. Na walieka watu wachache sana kwa boti hizo bila hata kujua. The Titanic ship was making its very first trip from Southampton, England to New York City. Today, it sits at the bottommost of the deep ocean Atlantic. My name is Rachel Kahugu. See you in the next episode of Fahamishwa. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye.
Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi. Yes. Hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. Get ready for non-stop adventures and lots of fun! Each episode is packed with engaging stories, vibrant animations, catchy songs, educational session, and unforgettable moments. She sells seashells at the seashore. Hey! We inspire and empower young minds as we develop important life skills while having a blast. Join us every Saturday on your favorite channel from 9:30 a.m. as we have an amazing time. Don't miss out! Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And you started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm saying, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for
was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. Yeah. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this, I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the Marriage Classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no-no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. Yeah, na ni baada ya kutoka madukani mpenzi, not even madukani, tuje kwenda bado. Yeah. Tulikuwa tu tunakuonyesha baadhi ya vipindi ambavyo huwa tuna vipeperusha hapa, vipindi vingine vingi, ndivyo kama wewe ndo mgeni usione kana kwamba tu ni kipindi kimoja cha Raushwa ambacho huwa kiko hewani. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu sasa anaendelea na kutusaidia, na hata wakati ambapo tunapata watu wengi ambao kwa mara ya kwanza wanajiunga nasi hata mwaka huu mpya, tunashukuru na kujua kwamba familia hii ya MBCI inazidi kupanuka, na kwa sababu hiyo tunashukuru sana. Na sasa tumekuja hapa ndivyo tukaweza kuangalia baadhi ya jumbe ambazo zimeingia kutokana na tega sikio ya leo, and then hatutakaa sana manake tunaingia sasa kwa mazungumzo ambayo tuko nayo siku ya leo. Wewe ni mzazi, uko pale nyumbani na mtoto wako ambaye aliweza kukamilisha mtihani wa kidato cha 4 wa KCSE, na labda unajiuliza sasa itakuwa ndo vipi, na unaweza ukajipata labda kuna maswali mengi sana ambayo unajiuliza hata wakati ambapo unasikia mazungumzo huko kwenye mitaa, watu wanasema mtoto wangu sijui mambo yake tumempangia hivi, na unashangaa what am I gonna do now. The guest that we are having today ataweza kukupea an idea ambayo ni idea nzuri sana, idea ambayo ni very pocket friendly, na baada ya kuchukua hiyo idea na kuexecute this new year, imagine you will not be disappointed. Ni vile ambavyo nafikiria kwamba one of these fine days tutaweza kupata hata wale ambao walipewa hiyo idea wakaiembrace na wakafanya whatever walielezwa, na sasa hivi wamefikia wapi. Hatuongei kuhusiana na mambo mengi, nazungumza kuhusiana na Goshen College, na tutakuwa tunarudi kwake kwa muda usiokuwa mrefu manake mgeni kutoka kule ashafika, na yuko pamoja nasi, lakini kwa sasa hivi kwa haraka tu tuweze kupitia baadhi ya jumbe ambazo zimeingia kuhusiana na tega sikio asubuhi ya leo. Alright. Kutoka upande wa YouTube tuko na Julius Kirago anasema wow, what a message. I learned to be a mentor, not a criticizer. Yes. Mentor people. Yeah? Yes, not to be a critic, ukwe a mentor. Yeah. Asante sana, God bless you. Tuko na mwingine anaitwa Victor kutoka Eldoret anasema wow, what a wonderful lesson. Today anasema let's learn to mentor others. Asante sana. Asante, God bless you. Nikiendelea upande wa Facebook. Yep. Naona watu wamejoin in. Kuna mmoja hapa anatuliza good morning. Good morning. How many hours did you sleep? Are you trying? Because of the conversation we had yesterday. Yes. Kuna kama makosa kidogo kalifanyika. So today I'm going to be serious. Makosa iliingia. I see what you're doing. Kuna makosa iliingia saa 3 so nikapata nimeextend sana, but tutajaribu. Leo I'll be ama tu vizuri. Si mtu ajaribu kesho. Ati? Naweza jaribu kesho, si kesho sasa usiku. Si kesho ni Friday. You have leo usiku. Si kesho ni Friday. But you still have leo usiku. Yeah. Sasa ndio ninasema. Unasema Friday kwa sababu unajua Saturday hawaamki mapema. Yes. Hata kesho iwakingi kwa sababu unajua kesho mara nyingi kesho hata iwezi wako. Acha tujaribu leo.
Mungu akituweka hai kesho atatuweka. So sasa kesho kuna shoots nini, saa za kurudi nyumbani. Wakati mwingine ni saa 6 usiku, na ukirudi unaingia lazima pia ujoin church without walls wakati mwingine, ama wakati mwingine unakuwa kanisani kwa kesha. So kesho siwezi hata jaribu nayo. Labda saa 2. Na leo na Saturday sasa already in your mind unajua Sunday haamki mapema. So sisi haiwezi kubali. But me Sunday urauka sana kwa sababu ya kujitayarisha kwenda kanisani. But not as early as weekdays. Sunday. Not as early as weekdays. Sunday. Mafadhati huko? No. Sunday but by 6. Nimeamka na nimefanya mambo mengi sana. But bado sakubali tu, let's try again next week. Yeah, Monday. Ama tuanze next year, kuna makosa imeanza. Sunday usiku. Tujaribu next year. Yo. Anasema huyu, morning Mr. Committee, and anaitwa Rachel. Unasema Sharon Wamboi kutoka Muguga. Amazing story, watu watiane nguvu katika haya maisha. Asante sana, thank you. God bless you. And then kuna huyu ambaye anasema good morning Committee and Rachel. I have learned to be with people who bring out the best in me. Violin Kaluki kutoka kule Kisaju, hivyo ndivyo unavyosema. Asante sana. God bless you. And then kuna mwingine ambaye anasema kwamba ndio hivyo ndivyo ilivyo. Ukizungukwa na watu ambao hawaoni kizuri kwako, hata unapojaribu tu wanakuambia haifai kuwa hivyo na hawakupi na suluhu. Hao watu wanakumaliza. Unafika mahali mpaka unaanza kujiuliza, na hiki ambacho ninakifanya kitanisaidia? Unaacha. Kuna watu ambao wengi wamezika ndoto zao kwa sababu ya watu ambao wamewazunguka. Ulishare na mtu your dream na akakuonyesha how that dream haiwezi kufanyika. Hata mwingine kukuonyesha ni kana kwamba you are out of your mind. But wakati ambapo unakutana na watu who wants to see you doing well, unaweza achieve mambo hata labda haunge achieve because of the morale na pia because of the support that you get from those people. Mara nyingi huwa tunafikiria is in terms of ati usaidie mtu kwa kumpa hela. Hapana, hata tu kunena maneno mazuri na maneno ya baraka na hata kumfanya kule ambako anajishuku aone ya kwamba anaweza, hiyo hata imepita kumpa mtu hela. Alafu namaliza kwa kusema happy new year. Unasema Olivia kutoka Kitengela, ndo narudi. Karibu sana Olivia. Nice. Nikutumia kwamba pia mwaka wako ni mzuri na unakupeleka kwa njia iliyo safi kabisa. Yes. Asante, God bless you. Anaitwa nani? Caleb Kuria anasema good morning to Raushwa. Good morning. You got tuned in from Moranga County. Yes. Anasema be blessed. Na anabarikiwa sana pia. Thank you. God bless you. And then kuna mwingine hapa ambaye nimemuona anasema #tegasikio. The critics waliua ndoto za wengi. Hata wale ambao walikuwa na passion, by the time wanamaliza campus wakaona kana kwamba walikuwa tu wanaifanya just kupitisha time. But the mentors walifanya, even the ones who are doubting themselves, wakaona kwamba they could do it. No wonder the mentors ndio walianza kuapia kwa magazeti na kusikika kwenye radio na hata kutazama kwenye televisheni. Tukiwa shule nakumbuka kuna hii group tulikuwa tumetengeneza ya kuimba. Lakini kulikuwa na one of us who was very toxic. Hata wakati ambapo umeimba correctly, anakuambia tu ni kama you're not even gifted in singing. Imagine na yeye ndiye hata mpaka alikuwa anaimba off key. Ali make sure ameleta a lot of issues kwa hiyo group mpaka ikavunjika. Later wawili wakashikana na wakaendelea tu na mazoezi yao ya uimbaji. Today one of them ni maarufu sana katika nchi hii. Hata umemtaja mpaka jina ni vile ambavyo sitataja, na ni kweli ni mtu maarufu kabisa. Uzuri anafanya gospel. Sitamtaja hapa manake sasa labda kama hajawahi peana hiyo story asianze kuulizwa tulisikia kwenye Raushwa. Anajulikana na Mungu amemtumia kwa njia kubwa. Huyo mwingine alifunguliwa mlango akaenda Marekani, na hata alipofika huko akaanzisha huduma na huduma yake Mungu ameisaidia. Na juzi alipokuwa amekuja kwa maadhimisho ya Krismasi, alikuja mpaka na akanisaidia kupiga jeki biashara yangu ambayo imekuwa imefifia sana. Alinisaidia na some money around 80,000. What? Wow. Na right now my business imeweza kuinuka. They are good people. Na sisemi hivyo kwa sababu alileta pesa. Nasema hivyo because niliona walivyoshikana na huyo mwimbaji
na mpaka wakaweza kurealize their dream. Wow. So unaona? Walishikana wanaimba shule. Kuna mmoja ambaye hata ndiye anaimba off key, lakini akaingilia wengine mpaka akamake sure kwamba hiyo group imeanguka. Ilipoanguka wawili wakashikana. So waliposhikana wakaendelea. Sasa mmoja ni mwimbaji, amemtaja jina hapa na ni mtu anajulikana kabisa. And then huyo mwingine akakwenda Marekani, akaanzisha huduma kule. And the ministry is doing quite well. Amazing. So unaona? Wow. So kampani yako ina involve akina nani? Because that's a bad company also. Corrupt, good morals. So ni vizuri kujiuliza, who are these people who speak into your life? Who are these people that you call friends? Because a friend is not just a friend at name. No. A friend pia what are the characters? Ni vile ambavyo anajibeba yeye na anavokubeba wewe. Ukianza kuona there is aspect of jealousy and you know, nini and all that, red flag. You need to really tell God to help you. Yep. True. And they're going to have that discussion next week. Yeah, marafiki. Yeah, because it's very, very important. Hiyo ni muhimu. So, sinisome tu mmoja. Yes, so that please. we can get into the topic because of time. Today. Anasema anaitwa Hilary Njiru. Okay, asante sana. Anasema Team Raushwa, good morning. Good morning. Looking beautiful. Anasema yuko tuned in from Bahrain. Thank you. Na anatupata loud and clear. Asante. Salimia watu wa Bahrain. Yes. Asante. Kuna huyu wa mwisho ambaye nitafunga naye ambaye anasema Kamiti Rachel Saseni. Unajua kuna watu utawaambia kitu na wanajua kile ambacho unakisema kinawezekana. Lakini wanajua kikiwezekana labda utainuka kualiko. Kwa hiyo wanawaambia mambo mengi tu ya kukuvunja moyo. Na nafikiria kwamba the critics, that's what they did. They could even see the potential ya wengi na mtu anaamua because anaona you are better than him or her. Akuonyesha mapema hakuna kitu ambacho unakifanya. Shida ni huyo mwenye alisikia alichoambiwa na akavunjika moyo. #tega sikio. Kamiti Rachel, Salomo Irimo kutoka Matasi ya Ngong. I have learned that words have power ya kuumba au kuua. Kwa hiyo unavotumia maneno yako ina determine sana. Na pia wewe mwenye kusikiliza inategemea sana hayo maneno unayabeba kwa uzito upi. Kuna mtu ambaye atakwambia kitu na ndani yako ujue tu umefunga na hata mkiachana hivyo unaingia kwa maombi na unasema kwamba hayo mambo yote, hayo maneno nimeyakosesha nguvu kwa sababu ninajua kwamba it is not in the will of God. Unajua? Na Mungu atusaidie sana ya kwamba mwaka mpya tuwe watu wa kuwajenga wengine. Okay, sisemi ya kwamba usimwambie mtu ukweli, lakini hata vile ambavyo unamwambia mtu huo ukweli. Na sisemi ya kwamba you sugarcoat. Kuna vile ambavyo unaweza mwambia mtu in a nice way, but you make sure kwamba the message is home. And even as you critique, give a solution. Give a solution. I'll repeat. Watu wengi sana wanapenda sana kucritique, but they only critique and they don't have a solution. Wanajuanga tu kusema angefanya hivyo, mbona umefanya hivyo, but okay, hangefanya hivyo, angefanya nini instead. So what is the solution to that? So even as you critique with love, give a solution. Very important. Na unajua hata kuna scenario unaweza kosa kuwa na idea, but ukiangalia hiyo process yenye inafanywa sasa hiyo unaona so unaweza ambia mtu, unaambia I don't have an idea, sijui so much about this, but hebu jaribu kwa watu wenye labda kama unaweza kuwa na idea ya mtu mwenye unaweza call, umuulize kusioni kama inaendaga hivyo, but I have never been into that field, but I'm just feeling the process ni kama kidogo, hebu jaribu ulizie alafu utanishow. And by the time unaenda kuuliza, by the way unapata haya na ni kweli ni kama alikuwa tu ameona. So, but usiku ule mtu akukuja kuambia mtu you are wasting your time. Anakuuliza how? You're just wasting your time. You jua hivyo. Wewe acha tu change career. Wewe acha hizo mavitu. Hata yo. Now, ladies and gentlemen, tunajua kwamba pia elimu ni sehemu ya muhimu sana kwa mwanadamu. And especially if you're a young person, although siku hizi unaona mpaka kuna watu ambao umri umesonga na wanarudi shule kwa sababu masomo hayaishi. Utaendelea kusoma na kusoma hata upate masters, upate nini, masomo hakuna mahali unafika sasa unapata kibao kimewekwa. That's why tuliambiwa jana mpaka na nutritionist ambaye tulikuwa naye ya kwamba kuna vitu walikuwa wanajua even about diabetes back then ambazo saa hii
msimamo umebadilika kabisa. Manake kuna elimu nyingine imekuja na kujua kwamba hawezi ishi kuambia watu hivi kwa sababu watu wanatoka maeneo tofauti, wako hivi na hivi na hivi, so masomo yafike mwisho. Lakini for a young person ambaye bado uko chini ya ulezi wa mzazi wako na sasa ndipo umemaliza mtihani wa kitaifa wa KCSE na matokeo yakatangazwa majuzi tu na waziri Bwana Machogu, na kuna ile alama ambayo ulipata, unaweza ukawa ya kwamba ulipata alama ambayo ulikuwa unataka sana ama pia alama ambayo hukuwa unaitaka sana. Lakini sasa that doesn't mean that kwa sababu ulipata tofauti na kile ambacho ulikuwa unatarajia ya kwamba sasa huo ndio mwisho wako na elimu. Hapana, because nowadays kuna vyuo vizuri sana ambavyo vimeinukia katika taifa la Kenya na vinakusaidia hata na grade yako hiyo. Unakwenda tu hata kama utaanza pale chini, unakwenda ukiinuka, and finally when you're telling people what you've been able to achieve, watu wanasema no, you are lying. Unaambia you think I'm lying? Acha nikuoneshe. Unatolea watu documents hapo, unaambiwa hizi ni nini? And someone is like, what? With that grade? And you rose to the person I'm seeing right now? Because ile wakati ambapo tulikuwa tunaonyeshwa kwamba kama haujafikisha nusu ya alama ambazo zinahitajika, wewe uko nje, hizo enzi zimepita. Na ndio sababu unaona mpaka the curriculum ambayo iko sasa hivi inajaribu hata na kuangazia na kile ambacho unaweza kukifanya kwa mikono yako, hata kama kuna theory part of it. That is unaona most of the colleges wanajaribu sana hata kujihami in terms of the equipments that they are offering. Ndipo usikae tu kwa darasa na mwalimu pale mbele akikwambia so Said went there and found those people hapo Shungwaya. Hata hiyo Shungwaya iko wapi? Peter Mulandi kutoka Goshen Medical and Technical College. KCSE results are out. What next? Ndiye mgeni ambaye tuko naye asubuhi hii ya leo. Good morning. Good morning too, sir. And Happy New Year. Happy New Year too. Yeah, the last time tulionana ilikuwa mwaka jana. Last year. No, this year. This year nimekuwa hapa na wewe. Yeah, ilikuwa this year. The first it's last year, December. Last year December. Hapana, umekuwa this year. What's going on? Hatujakuwa na wewe hapa? Tumekuwa na wewe tukiwa wawili. Rachel was not around. Bas, ni this year. I think the first week of Jan. Okay. The first week of Jan, kwa sababu ninaona nimemhost ukiwa tu na yeye, kwa sababu December tunaona tuwazi mwisho wa December mimi sikuwepo. Na juniona ni juzi, lazima ni January. Oh yeah, December tulikuhost na Sylvia na Sly. Right? Did you? December? No. December we were two of you. December nilitoka hapa 15th. It was before 15th. It was before 15th. Then January tukakuwa wawili. Yeah. Oh, okay. There you go. Karibu sana. Asante sana Rachel na kamiti. Nashukuru sana. How is Goshen? Goshen tuko salama. Tunaendelea vizuri. Kila kitu iko poa. Intake inaendelea. Tuko wiki ya pili ya intake. Na numbers are good. Watu wanakuja na wanafurahia sana. Wamekuja, actually I have a testimony. Kuna mtu alitoka huko na kula akakuja Goshen kuona kama chenye tunasema ni ukweli. Ndio alete mtoto. Alikuja tu kwanza kuona? Alikuja kwanza kuona kama chenye tunasema ni ukweli. So venye alifika tu akapiga simu. Akasema wanjiprepare wakuje. Tuko na mtoto wake huko. Alileta mpaka mtoto. Okay. Aliona what you are talking is true, then akamleta. And I know right now kuna mzazi ambaye anatazama kipindi hiki na wakati ambapo alisikia tukifanya that introduction ya kwamba today that is what we will be talking about. Tunajua kwamba matokeo ya mtihani wa kitaifa KCSE yalitangazwa na waziri wa elimu na kila mwanafunzi alipata ile alama ambayo alipata. Na na kama tunavyojua ni kwamba pia hiyo system ya KCSE na KCPE sasa ni kama we are done with it. Sasa CBC, sasa ndo hiyo sasa. But kwa mtu ambaye sasa ndivyo amefanya mtihani wa kitaifa wa KCSE akapata na matokeo yuko nyumbani na anajiuliza what next. As Mr. Mulandi from Goshen, sasa unaweza mpea idea gani? Bwana Kamiti na Rachel, wacha tuanze na data na statistics yenye ilitolewa na Ministry of Education hii time walikuwa na release the results. And we saw that 690,000 students hawajaweza kupata alama ya C+ ama hawajaweza kupata nafasi ya kujoin universities. And those people they were encouraged to join TVET institutions because that's a very big number.
Now, if 690,000 students are kupata C+, more than 500,000. That's more than 500,000. So you can now tell where we are and whatever thing we are doing now, how important it is, because those people should be placed in the TVET institutions, and it is the quality and the qualified TVET institution, not only just the TVET institution. So that's where the one discussion comes, what next after that, because what is in mind now is you want to join a college, and the college is here next to your doorsteps, Goshen Medical and Technical College. We are taking such students na tuko na nafasi ya hao wanafunzi wote. Yes, hata wakitaka kuja wote tuko na nafasi. Nafasi zipo. Does it mean simply because now someone did not attain that grade of joining university, so amepewa an option ya kujoin a college? Does it mean ya kwamba sasa a college ndio inachukua wale ambao si werevu? Unajua kumekuanga na hiyo nini, ukiambia mtu niko college huko manage kwenda campus, ati okay sawa, wewe jaribu tu. Actually that one it does not mean that what it implies is unajua ni mtihani wamefanya, na mtihani is not just, it's only the only way we can use to evaluate people, but that one does not mean you are a failure. Because there must be something, like for example, unaweza kuwa unataka kufanya mtihani kama mzazi, tulikuwa tunaongea mtoto wake alifail mathematics sana, sciences zote, because the time alikuwa anafanya sciences alikuwa mgonjwa, but that girl is very sharp from the parent venye alikuwa anasema. So vitu zinaweza tokea pale ile time unafanya mtihani ama search, so results zikitoka yes inaonyesha ulianguka that sciences, but that one does not mean upstairs you are not good. So kujoin college does not mean ulianguka. Actually, the middle level, these middle level grades are the one which are boosting our economy in the country, and that's why the government is putting more effort to TVET institutions. Because one, TVET institutions, we teach what we call practical or add-on skills. Like if it is kutengeneza meza kama hii, unafunza kuitengeneza. Ukiona venye si kwa YouTube ama professor akuja hapa mkwambie na kuanga hivi go and do research. You do it practically na mwalimu na urudie, then ukitoka nje utakuwa unatengeneza hii meza. So that one will be, it's a skill yenye utakuwa umepewa yenye kwa mind yako, and you want to accommodate everyone. Mwenye alipata grade yote ile, you can be accommodated to do a course. That's why the government is investing so much in this hands-on skills, and ndio maana hata ilileta mambo na MBCI. Unaona ina push sana on that, because it will help someone that ukiamka tu there is something you can do on your hand, with your hands. Hautaenda kwa kampani kuanza kuuliza kazi, what can you do, no, but what can you do with your own hands, badala ya kwenda kuuliza kazi pale kwa ile kampani. Now ukiamka, what can you do so that you may just put something on the table. That's where now the whole idea is. So kama hakuweza kupata C+ and above, hajaweza kujoin campus, that one does not mean you are failure. You are not failure. That is not the end of it. That is not the end of it, because even in us we have people who are having B minuses. For your information, we have people, we have nurses whom we are training. Now they are in McKinsey level 4 doing their rotations. They have degrees. We have 3 of them wenye wamekuja pale kujoin diploma na ako na degree. Huyo ni mtu alienda campus. But unaona campus ni ile course alitiwa, maybe business management, hiyo alitiwa na serikali. Amemaliza hiyo, sasa anataka ile yake sasa yenye alikuwa anataka. You see? Even talking about that, about kama mwenye amefanya business alafu later anakuja kufanya whatever they want to do. Ndio mtu avoid you waste time and all the energy doing something for 4 years alafu realize that is not what you wanted to do. After nimemaliza high school, how do I know that this is exactly what I love doing, this is exactly what I need to do? And that's what I said last time. One, this lies much to the parent. You should listen to your child first. Where is his or her passion? Passion yake iko wapi? Ukisikia iko saidia mambo na engineering, venture it to the engineering. Wacha anjichagulie ile course anasikia anaweza fanya. Wacha usikie passion yake mahali iko, because akifanya na passion itakuwa very simple. Lakini ukimwambia do this because mayango somea mwalimu kwa sababu ango yako ni mwalimu na uko na ngari pia wewe uwe mwalimu na so that one will not make sense. Hiyo mwanafunzi ataenda asome na kukuja kwambia degree yako ndio hii. Sasa wacha mimi niende nifanye chenye nilikuwa nataka. So to avoid that,
that, I can encourage parents, just engage your children ama mtoto wako mwenye unataka aingie shule. Jua passion yake iko wapi, mudirect on that line. Yes. Na pia tulisikia waziri wa elimu wakati ambapo ana release matokeo hayo. Pia aliweza kutaja on the number of students wenye waliweza kupata alama A ama E. I think they were around 40k? 40,000. Yeah, around 40k. Yes. It's not a small number. That's a very huge number. It's a big number. Ukifunga macho hivi uone 1,000, 2,000 wende 10,000, 30,000, 40,000 na ni 40,000 na mamia huko juu. It's not a small number. Au wana hope ama tuambie tu there is hope. God bless. There is hope. Why? Because the government is talking about 100% transition. Yes, it is. If we transition them from primary to secondary, then we also expect 100% from secondary to higher institutions, right? So there is this body called TVET. They have come up with a curriculum that is favoring anyone who has gotten an E or a D-. They are courses which are tailored for such people. Okay. So they can just enroll. That's why they can just roll out the issue of 100% transition. So there is still hope for that person. There is still hope. That's why you can start with artisan, you come to certificate, you come to diploma, higher diploma degree, then you go where you want to go. As we have said, masomo inanga mwisho. Kuna mahali utapata wane mwisho imeandikwa mwisho ya masomo. No, wait for Jesus to come. No. And then the good thing is that, for example, ukiweka mtu wa hii hapa na mnatengeneza hii meza na weke mtu wa simu, ukitengeneza meza because mnaonyeshwa the same skill. Hizi meza within a year na hiyo mtu anatrainiwa 1 year. Ikikuja iwekwe hapa na nyingine iwekwe hapa na waambiwe onyesha ya huyu na huyu. Most likely we may not. Because it is 100% practical. It's 100% practical. So if it is ringing each and every time, ukipea, for example, na sahi tuko era ya social media. That person who got a D- utampata kwa TikTok. They are doing well. Mwenye alikuwa na A utampata kwa TikTok. They are doing both. They are operating the same TikTok with the same information and they are doing the same content, right? So that happens if practically I can give you something to do and you do it consistently for 1 good year. That means we'll perfect that skill and you'll be the best out of that. So we shall not judge you out of your results, but we shall judge out of the results of what you have been trained, the skill that is in your mind. Because people out here have the potential. They have potential. And a lot of it. They have potential. What are some of those courses that probably mtu kama huyu anaweza saidika nayo? There is a course that has been unveiled by the ministry called Health Support Services. Health Support Services, it is taking artisan and it is taking certificate. Artisan, I mean someone who has just completed Form 4. Regardless the grade. Okay. You have that certificate. Umemaliza Form 4. Huyo mtu anaweza fanya Health Support Services. Hao watu utapata pala kwa hospital because there is a very big gap in these hospitals. Utapata wewe ni train, wewe ni orthopedician, wewe ni optician, kuna mwingine wote wanakuja, wanafanya kazi yao, wanaona wagonjwa lakini hawakai na hao wagonjwa hapo. Anakuja anakutibu na anatoka anaenda, maybe anaenda to the other hospital. That's unaonanga kuna hii notion ya daktari wa meno maybe anakujanga Tuesday ndio unapata tumejaa. Daktari wa watoto anakujanga Thursday. So Thursday, any other day apart from Thursday, watoto wanagonjeka na wanakuja hospital. Who will see them? So there are people who we need to support those people such that ile time daktari hayuko, those people they are taking care of the patients. So there is a very big gap there. Na hiyo ndio serikali inajaribu kurudisha so that every person can be attended. So there is that course called Health Services Support. There is Community Health Assistant. Those are the 2 courses that has been approved by the TVET. Is it working? Community Health Assistant. Community Health Assistant. Ama inaitwa Nurse Assistant. Okay. They just help the nurses in the hospital. Okay. Basically, generally they just help the nurses in the hospital. And it works? It works very well. It works very well. They are in demand. Okay. Actually, they are in demand. Some of them when tunapeleka attachment, some of them warudi. Sasa we have a plan tunawapeleka the last semester such that akikuwa retained akwa sawa tumuhitaji tena college. So tunawapeleka the last semester. So those 2 courses they are helping. Na mtu wako na E, mtu wako na D- anaweza fanya hizo 2 courses. Lakini pia lazima kuwe na passion ni must. Yeah, health. You must have a passion for health line. Hiyo ni mambo na udaktari. Health. Okay. You must have a passion. Anything you do, even if it is engineering, even if it is business courses, passion number 1. The driving factor is passion. If there is no passion, drop that thing. Because hautaifanya at your best. So apart from that, mtu mwenye alipata E but hana passion ya mambo ya health yapendi hospitali and stuff. Yes. Is there any other thing they can do? We have a wing of technical
We have electrical wireman, electrical installation. We have plumbing. We have what we call short professional courses kama za pastry and bakery. Those are the courses that this person can do, because ukionyesha kama ni kupika keki, utafanya hiyo for 6 months. Kila siku unaamka unapika keki, unaamka for 6 months. That person atakuwa a very empowered professional. Yeah, so out there, people should not commit suicide, because nimeona ikikuja hapa, I have seen a story, someone has committed suicide because hajafikia ile alama alikuwa anataka kufika, rafiki yake amefikia, ameona amepelekwa na ndege mahali as a pro, so akaona the girls, akaona I am nothing, so she just went and commit suicide. I wish she could listen to this program, tungemsaidia sana badala ya kupoteza maisha because of that. So in Goshen we have a chance for everyone, because we have a school of medical and we have school of technical, which is doing very well. Even cosmetology, with any grade you can do, because you upgrade from it is called grading, grade 1, grade 2, grade 3, and Anita. Yeah. And as Goshen, do you have the highest number of students that you can accommodate? Ile yenye tunaweza sema the maximum? The maximum. In case the maximum depends with the one, it depends with the course. Like when you say nursing, the maximum for nursing from the Nursing Council of Kenya, we should not take more than 50 nurses a class. So ukipitisha more than 50 nurses, au wape ile nini wanahitaji. Clinical medics hawafai ku-exceed 40. Theater technology you can take as much as possible, because kwa theater unaweza wapeleka into shifts. Yes. The maximum, I can say it depends with the number. From the, because we are tunagaidiwa na the ministry, like if you are being approved to train this course, make sure you unafikia hii number. So I can say apart from nursing and clinical medicine and orthopedic, the rest we can take any number. The rest, theater technology, medical engineering, laboratory science, cosmetology, and all the others, we can take them as ile namba mtu anaweza, because we can take them into bits. But for nursing yao ni kuanga tofauti, because one inakuanga ni block ya kwanza inaitangwa introductory block, the second block wanaenda hospitali, and you cannot take 60 students kwa hospitali at once. So there will be more than the patients in that hospital. The feasibility itakuwa kubwa, so there is no way you can take them. So hiyo ni guideline from the government, and it has to be followed. It has to be followed by any technical technical college. Such a course. Exactly. Once it exceeds that, they are violating the rule. Now that is dangerous. That college can be closed immediately. Because it means they're not getting enough attention. Because when you have 200 people in one class and it is a TVET institution, there is a practical that needs to be done, and every student should do that practical. For example, we are in a theater, and maybe you are operating what you call an anesthesia machine. Everyone should operate that machine, and then you are 250. So it means mtaamka hapo asubuhi mpaka jioni. The whole day nothing they will do. But when you have just a manageable number, you can divide them into slots, asubuhi, mchana na jioni. Then you're saying that, and I'm remembering vile in high school wenye alisomea zile high school zilikuwa na watu wengi. Then high school time ya practical kwa tunasubiri cooperate kuangalia microscope. Hata mimi sijaiangalia by the way. Unafanya tu hivi unasema nimeona kwa wengi, alafu nimekuwa sijui ngapi hapa. Sasa can imagine that happens. Ama kilikuwa inaitwa titration. Unafuruta ukiongopa, unafuruta yote, unavichekelea, unakimbia. Trouble another level. Kwa sasa mwalimu mko wengi, mwalimu sasa anashindwa labda kuwa handle in a way yenye anaweza make sure kwamba kila mtu ameelewa vizuri. Exactly. And you see also it's good maybe also to look into the issue of now that we are talking about technical colleges. It means ya kwamba sasa kule zaidi ya kufunzwa darasani, hata ndipo tumekuwa tukisema hapa about Goshen. Pia sasa kama ni meza kama hizo kutengeneza na nini, and of course the equipments for the same. Have you considered ya kwamba the equipments are enough for such courses, and also working equipments? Because kuna moja nilisikia akiniambia alienda kwa college fulani, wakapata wanaonyeshwa equipments, we have this and this. At later and I realized kwamba most of those equipments are faulty. It is not just about having equipments that are, but equipments that are also working. So Goshen, can you really authoritatively say kwamba equipments are not just there for display, they are working and in good condition?
Let me set it plain. When we call those people from the Ministry of Higher Education to come and verify us and assess us, before we mount any course, we should write a letter now to KHPO, that is Kenya Health Professional Oversight Authority. That's the body that is governing all the medical courses. You must write a letter, you go there. If it is medical engineering, there is a skills lab for medical engineering. They have to come in line with the curriculum, then they verify one by one. Then they will tell you you can go ahead or you don't go ahead for that. So if they give you a go ahead, it means from the skills lab you are qualified. So that means we can take any student for that. If the government has approved, now it means we are okay. So that comes when the college is not accredited, it is not approved, it has not been assessed by the government assessors. But to us, we have all those things because every regulatory body, it has been there and they have given us a go ahead. Our skills lab is fully equipped and our students are very happy about that. And it is ever open. So if they want to do their, like now we are offering what we call basic midwifery to all our students. We are offering free ICT to all our students, basic computer packages, because we have realized that if we just release someone to the hospital and maybe anafanya hiyo health support services, anafanya theater technology, anafanya nursing, all those people watakuja rotate somewhere in maybe in the wardroom and such. So if emergency comes in an hospital na ni mtu mmoja tu mwenye anaweza saidia wamama kufanya hivyo, kudeliver. So how about those healthcare who are around? If we can give them those basics such that they can help this life, because ukiangalia statistics unaona watu wengi wanakufa sana wakipata watoto while these people are around but hawajapewa that skill. We are giving them what we call basic midwifery for free. They just go to the skills lab, wanapata walimu pale, then wanafunzwa how to do that. Because ukifanya theater technology, wenye wamefanya health support services, nursing, clinical med, nyinyi wote mtakuja kupatana kwa hiyo labor room. Just to save that life. So you need to have that skill. Ukienda pale bila hiyo skill, maybe hata ni wewe utaenda kusaidia huyo mtu kukufa because you don't have the skill. So you're saying that if for anyone who's completed high school, before you join any college, make sure that they are accredited. Yes, they should be accredited, and they can even check to the websites. You should do a background research for that, because it has been happening that some colleges, they are training students, and then when it comes to do exam, after 1 year unafanya mtihani, for example, if it is certificate, but you are in that college for 2 years, hujaifanya any mtihani, hujaikuwa directed where you can go and pick your license, hujaikuwa like after that just go and register where you feel, but after all wamekula pesa yako for 2 years, then nothing you can do. Nothing you can do because makosa ni yako from the background au kufanya research. And I like those parents because most of them they are coming. A lot of them they are coming to make sure that wanatuitisha even certificate. It is allowed, you can, and it should be even be displayed in the reception. Ama mahali kuna visibility ya watu waone you are accredited for that. It should be also available in the website. Kama ni Nursing Council of Kenya, go and research the schools which are accredited by Nursing Council. Utaona hiyo list because wameiweka pale kwa mtandao. Students should do a background research for that. Ndio wasikue messed up, because we have received a lot of transfers. Like this January, tumepokea more than 20 transfers from different schools, which are very real actually. Like they went and found whatever they thought does not exist. It does not even exist. Unaweza pata class ya nursing kuna watu 200. Huyu hata ajui lecturer wake, hata wengine wasikiangi na notes inafikanga kesho ikisomwa leo. So they are totally wasted. Unaambiwa uende hospitali, but hospitali utaenda na hata introduction yenyewe hujafanya. Human anatomy, physiology hujafanya, we don't know what is that. Uko very blank. Na huyo mtu anaenda kwa hospitali. Ndio maana wanaenda wana mess kwa hospitali, unasikia the medical schools they are messing. Not medical schools. Let the people be specific. This school. Ndio inataka contain the image exactly of other colleges. Of the larger picture of the colleges. Wow. And as you're saying about that, there are students before waingie campus wanaangalianga probably want to do a certain course, but even before I think about studying the course, I think about nitapata job kweli. So is that a good way to approach it? Because I'd assume nowadays, because even my time I remember that before you go like wanatumanga ni marketable. Exactly. That's the question they usually ask, and there's a way I handle it. If they ask you that, is that question is that course marketable? The question is, every course is marketable.
as I said, the driving factor is what matters. Because if you want to design these tables, because your friend has been designing these tables and they are driving, they have Porsche cars and such, you want to be like them, you want to imitate them, and he is doing that out of their passion, it will not work. You will lose it. Yeah. You will lose it if you want to compare yourself with the other person, right? But if it is your it is your passion, you have that zeal to do that course, then marketability comes from the skill that you get, such that when we bring you here, you can stand tall from the rest. You can be feasible from the rest. Why? Because what we are doing with excellency. You are not guessing, you are sure. So that means everyone will notice you. This person, we want to retain this. Like when we send like 10 students in an hospital, like 5 of them they are retained. Why are the others not retained? Because there is a feasibility, certain kind of feasibility. Maybe huyu mtu amekuwa available, huyu mtu chenye anafanya unaona ako very active, chenye anafanya unaona ako very sure, such that unamrecommend. Yes, because chenye amefanya iko ndani, you market yourself. Force. So if it is inside you, you will not force, and then it will stand out to you. So that's where marketability is. Yeah. That's how you become competitive. Yeah. That's how you become competitive. But if you do it, every course is marketable, provided it's a hands-on skill. It's marketable. Yeah. But you are the person now to shine on it. You are the person to market it. And what you can, and your motive, what you can do in that. That is very true. Yes. And you know, when we were with you here last time, I think later nilipoenda kwa my Facebook page inbox nikapata kuna message kama 2-3 hivi zilikuwa zimetumwa, and 1-2 zilikuwa zina address the same thing. So nikajua unarudi about mzazi anasema kwamba ako very much interested. Utakuwa unatuambia tukienda madukani tukirudi, ako very interested kuleta mtoto pale Goshen. But sasa alikuwa anasema kwamba kuna mahali walikuwa wamejaribu kumpeleka, alikuwa akapata kwamba wale watu wako very strict in terms of lazima ulipe kila kitu, you know, there's no door for negotiation kusema kwamba mimi nafikiri kama mzazi ni hii na hii na hii na hii. Now nataka tukirudi kutoka madukani because we just about to. Utakuwa unatuambia Goshen, is there a room ya mzazi kusema based on my income and all these tunaweza fanya hivi na hivi, ama nyinyi kama chuo huwa mnapeana mpango gani? So that is what we'll be addressing tukirudi hapa, because ni vizuri pia kwenda madukani, mpenzi mtazamaji, tukiwa na Mr. Mulandi kutoka Goshen College. So tukirudi tuangalie hiyo aspect wakati ambapo unataka kujoin, how does it go about the fee structure, na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Don't go too far. MBCI Television, transforming lives. Life is brimming with moments worth celebrating. The dreams we chase, the connections we cherish, the laughter that fills our hearts. These are the true treasures. But sometimes, the path to those moments can feel clouded by financial worries. What if you could invest in a future where chasing your dreams isn't just a desire, but a reality? With N-Wealth Capital, small steps lead to big possibilities. With N-Wealth Money Market Fund, you can secure your financial future for a better tomorrow. Meticulously crafted for growth, carefully managed for safety of your investments and growth, you can invest as little as 1,000 Kenyan shillings. Whether you yearn for the freedom to travel, the joy of owning a home, or the security of a comfortable retirement, we enable your dreams to reality. Sign up today through www.nwealth.co.ke/capital or call 0700-617-443 and secure a lifetime of financial well-being and dignity through N-Wealth. N-Wealth Capital Unit Trust Scheme is approved by CMA, which does not take responsibility for the financial soundness of the scheme. Prices of shares and income may fluctuate, and the right to redeem shares may be suspended. N-Wealth Capital Limited is a subsidiary entity of N-Wealth Financial Services Limited with regulatory approvals to provide pensions, investments, and insurance services. Welcome to Achievers Group of Schools, where every child is encouraged to dream, learn, and achieve. With a dedicated campus for boys, girls, and junior secondary school students, we believe in providing a tailored and focused learning environment for every child.
What sets us apart is our commitment to instill strong Christian values in our students. We understand that each child is unique, thus every student receives personalized attention and feedback, and we nurture their potential to help them become the best version of themselves. In addition to academics, our school offers a wide range of extracurricular activities, including digital skill training, swimming, chess, and many more. And the best part, Achievers Group of Schools is affordable for all families, with the fees set at just 25,000 Kenya shillings per term. Quality education doesn't have to break the bank. To secure your child's sport, reach us out to us today. Text us or WhatsApp or call us at 0712 Are you ready to unlock the door to a future filled with endless possibilities? At Goshen Medical and Technical College School of Engineering, we are committed to shaping the engineers of tomorrow. With our expert faculty and cutting-edge facilities, your journey of C- or MBCI Television, transforming lives. Yeah, na kumalizia mazungumzo haya ndio tumekuja kufanya tukiwa naye Peter Mulandi kutoka Goshen Medical and Technical College, akitueleza baada ya matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE kama mwanafunzi nini ambacho kinafuatia, and of course kama vile ambavyo umesikia ni kwamba don't be stranded, are you even serious? Usikae tu hapo kwa nyumba unasema wo yerugwe kate, hapana. You know, these technical colleges are there for you, and one of the best is Goshen. Wewe umesikia tukikwambia hapo, unasikia kuna mtu mpaka kama vile ambavyo tunaelezwa alitoka Nakuru akaenda kuona kama vitu ambavyo tunavisema ni vya kweli. Alienda akaangalia kila kitu, and then after that akapiga simu akasema kwamba sasa wanajitayarisha ndivyo wakaweze kujiunga. Na hata amesema ni kwamba already that student is there. Yeah, already ashamleta. So mapema ndio best, na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Kabla ya kuangalia baadhi ya watu ambao wanauliza maswali. Swali langu lilikuwa mzazi akija amemleta mtoto wake and maybe anataka kujieleza kidogo in terms of how they can be able to manage the school fees and all that. Is there room for that? How does that go? The question is a big yes. There is a room for that, and them that have joined for this intake, they can attest that, because 90% of them, they have not even cleared their 80% of their school fees. What we usually do, because I think I talked to them direct, is the question is, what do you have? Because if I retain that student at home, and mwanafunzi si anatafuta pesa, so me usually tell a parent, what do you have? Chenye uko nacho as a commitment fee, come with it, niachie mwanafunzi, then we engage. How will you be paying? Amount of payment, either in installment, kuna wale watu wa kibarua, kuna wale watu kulipa daily, kuna wale watu wa kulipa mwisho wa mwezi, kuna wale watu wa advance. So we consider all aspect. Mzazi anajiongelelea, then tuna agree na inaandikwa from the office of accounts. So malipo inalingananga na the ability ya mzazi. If you can say I can afford 10,000 a month, that is what we shall accept, but by the end of the semester
make sure umestrain na umelipa, umeclear all the fees. But ukiingia even if it is the first semester, kama sasa wanaingia, whatever you have, tunaambia mzazi kuja nayo, weka mwanafunzi shule tuachie, then wewe enda ukue settled in mind, sasa tafuta pesa. Because hata ukikaa na hiyo mwanafunzi hapo, there is no time utasema pesa imetosha sasa tuende. Even if you want to buy a land, hakuna siku utasema sasa imetosha wacha niende pesa itoshangi. The more inakuja, the more matumizi kwa mingi. The more ako hapo, the more matumizi ni mingi. So better akiwa shule, so that now you can strain, so that now you can pay the school fees for that. So our fees we allow to be paid in installments. We also allow parents to come with what they have, just bring student, then we engage, we talk, not as mwanafunzi hata asijue fees imelipwa ama haijalipwa. We usually talk direct to the parents, because we have a system that we take the data for the parents. So if imekaribia time ya mtihani, we want to issue students with the exam card, we just tell students come and collect your exam card. But prior that, 1 week before, accounts calls all the parents on your balances. Anawaambia you clear your balances ama as per the agreement. Then mwanafunzi anatengenezewa nini? Exam card. Such that akienda kufanya nini hata shtuka like principal atakuja alafu card ichukuliwe ni kuweza kufanya mtihani. Huyo mwanafunzi atafanya mtihani akiwa settled in mind, because akianguka pia unajua ni shule imeanguka. So we allow to be payment of installments, we allow mzazi hata kama ni first term ndio inakuanga mzito. At least tunasemanga for the first term, at least hata kama ni half of what the fees is, just come with it. There is no problem. Mzazi asikuwe na wasiwasi. Alafu sasa ende anjipange. Provided by the end of the third semester you have cleared your fees. We are very sober on that. We don't strain, and I'm sure if they are watching they can attest to that. Yes. That's good. That's great. So there is no excuse ya kusema unajua nilishindwa kumpeleka kule Goshen kwa sababu sikuwa na pesa yote. Enda kwanza ukuwe committed and then explain yourself. You know, naona mimi nikiangalia huwa napata mshahara mwisho wa mwezi. Kwa hiyo mimi naweza afford monthly hii pesa. Bora by the end of that semester una make sure kwamba ume clear that balance. So that mtoto wako hata wakati ambapo anasoma tu akiwa tu na furaha na akifeel kama wale wengine. Asione kana kwamba yeye anatoka kwa familia ambayo sijui nini. So enda ujiongee, kwa sababu kama vile ambao unaambiwa ni kwamba hata ukikaa naye hapo asaidiki. Wacha ende anze mapema. Exactly. Hata mtoto anaendelea kuwa na hiyo depression. Exactly. So tuko na Andungu hapa. Okay. See, we are having some questions. Yep. Anasema good morning. Good morning. Please, can you help me know about emergency medical technician course? What's the teaching for? Emergency EMT nitangwa EMT, emergency medical technicians. These are the people wenye wanasaidianga pale in critical care. Ama sometimes kuna hizo zinaitangwa there is a case wenye imekuja which is very sensitive. Hao ni watu wenye wanasaidia first aid, like for example imekuwa ni referral, we have referred someone from this hospital to the other hospital. These are those people will take care of those people through the ambulance, kwa ambulance, then make sure wamekuwa attended well, wapeane the report, then warudi tena. They just deal with the critical issues in the hospital, which means emergency. And hizo referrals, because ukisikia mtu amekuwa referred from this hospital to another hospital, it means that it is very sensitive. So akiweka kwa ambulance anataka attention pia, because maybe anatumia hewa ama whatever, then akipelekwa hospitali, those are the people do such job pale kwa hospitali. Okay. Hello, I want to pursue counseling psychology and I really have that passion, but it needs continued learning. I just want to do a medical course, but nursing is not in my mind. I just want psychology. I also thought of orthopedic and trauma. Is it good? Yeah, we have both of those courses, clinical counseling and psychology. Akiwa kama kuna C- atafanya diploma. Hiyo we don't consider the cluster subjects. We consider the main grade. Akiwa na C- atafanya diploma, akiwa na D plane and above atafanya certificate under CDAC/NEC. All right. Orthopedic pia tuko nayo. But hiyo ni certificate ni C-, but we consider cluster. Lazima chemistry yakuwe na C-, biology yakuwe na C plane, language is one of them yakuwe na C plane. Rachel? Tuko na Frederick Mureithi, anasema yuko tuned in from Goshen Medical and Technical College. Okay. Anasema it's the best place to be ever. That's our alumni. Na anafanya Goshen. We retain him. Alisomea huko na sasa anafanya kazi huko. Yes, Mureithi. That's a good privilege. Yes. Ulikuwa unalipa fees alafu unaanza kupata mshahara. Unaanza kuchukua hiyo fees yako. Ni kama nakurudishia. Must be nice. No, pay services. That's amazing. Raushwa team. We've gotten Minayo from Thika. I have a question to the guest. Can one apply for help while at Goshen College?
Pardon? HELB. Can one apply for HELB akiwa Goshen? Oh, HELB, eh? Oh, HELB. No, we don't accept HELB loans. What we accept is the other county bursaries, CDFs and such. But for HELB, from our perspective, we don't accept that because it brings some repercussions later to the students. So we don't advise that. So we don't accept that. Okay. Yes. Okay. And I got a D. Which course can I do there? And I wanted to do journalism. And you have several certificate courses that you can do, either in medical line or technical line. So tupigie tu simu na hiyo namba iko hapo. Tutaweza kumtumia the list of courses zenye anaweza fanya with that grant, then upgrade to Okay. Ati uko naye? Yes, anasema good morning. Good morning. Anaitwa Victor, anasema iko Eldoret, anauliza kama mko na branches za Goshen and where are you located? No, we don't have branches. What we have are offices. Tuko na office iko Kisii, tuko na office iko Saidi ya Meru, na tuko na side we want to launch an office in Garissa. But we don't have branches as per se. We have only main campus in Thika, Kiambu County. It is not. It is Kiambu County, not Kiambu town. Yesterday there is someone who was coming to the school and alikuwa ametoka mbali Siaya, so they came to Kiambu town. Oh, okay. It is Kiambu County. Kiambu County. Thika. Thika town. Yes. They called while they were in Kiambu town, so we had to rush there to pick them. So we travel overnight. From Siaya to Kiambu is a very long distance. So we send our drivers and pick them from that point. Ni Kiambu County Thika. It's Kiambu County Thika. Na hata huwa tunasema Thika Makongeni. Highway. Behind the leather industry. Nana Small is a landmark also. Nakwanga nimeshika tu ile takiamsho hivi ulize question. Yes. Kwa Thika Makongeni. Yes. Of Garissa Highway. Wewe umeshika vizuri sana. The leather jacket. Nilisema hivyo mpaka juzi. Hata behind the leather jacket mtu akaniambia, "Wewe unakuwa mchezo sana." Sijui there's something about me with leather. Pia ninapenda sana. Sasa mtu akaniambia niende nyuma ya jacket kwa nyumba ya leather. Niakusha hapo nyuma. No, it is leather behind the leather industry. Yes. Thika Makongeni hiyo. Right of Garissa Highway behind leather. Industries. Yes. Naweza kufanya nursing kama niko na chemistry D plain na math C minus na hizo subjects zingine nimequalify ni Grace kutoka Nairobi. Anaweza. Anaweza. We usually check either mathematics, chemistry, physics or home science. Na sio umesikia venye amesema? Amesema niko na chemistry D plain. Na math ako na C minus. Yes. Anaweza? Because mathematics ako na C minus, so you don't need to continue with the rest. We check either mathematics, chemistry or physics or home science. One of them akiwa na C minus, hiyo tunaangalia. Hiyo iko clustered like that. English and Kiswahili, one of them akuwe na C plain. One of them tunaangalia hiyo. Then biology. Amesema zingine zote amequalify. Biology akuwe na C plain. Huyo mtu amequalify kufanya nursing. Grace. Na tuko na intake. Kuna nafasi kidogo zimebaki za match for nurses. Kidogo. Grace, toka saa hii uchukue zile mati za Thika. Tupatane huko. Na si lazima uende town. Unaona tu hapo tu super highway hapo. Kuna mati za Thika wewe chukua, uende Thika saa hii. Now that kwanza ni very affirmative ya kwamba yes, you can. Can you discuss more about theater technology? Sijui alikuwa anataka to discuss from aje. Theater technology inaitwa perioperative theater technology. Basically these are the people wenye wanasaidia surgeons pale kwa we call them theater nurse. They are nurses but they are side of theater. When we have major surgeries or anything that is happening in theater, the people who help surgeons to prepare maybe for the patients, to make sure the patient psychologically are the instruments that would be used depending on the type of surgery that is being done. Those are the people who does that. Unaona akitembea hapo kwa kio. Those are the people who do that. It's a good course, it's a marketable course. Wanahitajika sana pale kwa hospitali. Tufunge na huyu. They are very critical people. They are very critical people. They wanna prepare the patient psychologically. That kuna kitu inafanyika, hiyo inaweza fanyika even it take 6 hours because once umepasua mtu ujuangi ataamka ama amki na atatake how long. So it means mtu ako na energy, mtu ako na passion. Jana juzi tulikuwa tumewapeleka attachment somewhere in Mary Help of the Sick. Something which was happening there.
And then there was an operation. Then one of them akaingia, there was a lot of, he was phobia with blood. So I got a lot of blood. Katoka mbio. So it was, we had to kumkalisha chini, to encourage now what he is expecting. Such that amechagua hii course. Hiyo ndio atakuwa anapatana nayo. Hiyo ndio environment. Hiyo ndio environment sasa. Hiyo ndio environment. No phone, no food, no, unaingianga ukiwa ready kama ni theater. Alikubali. Alikubali, ashachagua course na ameipenda. Alikubali, but hakuwa anajua kama atapatana na ndamu kiasi hiyo. Bado. Unajua environment, nurses and stuff, you have to be ready. Those are some of the things mtakutana nazo. I had a main grade of C, but si kufanya bio. Which course can I do? Naweza fanya nursing? Hapana, naweza fanya nursing. Kama ni medical line, huyo anaweza fanya medical engineering. Medical engineering. Medical engineering. Kama kufanya bio, anaweza fanya medical engineering. Yeah. Even from Ministry of Higher Education, anaweza fanya theater technology. But at a strain kidogo because of human anatomy and physiology. That's a lot of biology. At a strain a lot unless a promise kusoma sana, but akifanya medical engineering, because I'm sure kama anafanya biology, amefanya chemistry, amefanya physics. That would be very medical engineering. Medical engineering so good. That ingine itamstrain kidogo. Because you got a lot of biology. Okay. Are there accounting courses ndio wanauliza? Currently we don't have accounting courses. Okay, mwingine uko naye ama niulize? Nachana nikisema wa mwisho sasa. Acha niulize huyu. Anasema good morning Esther, na kama niko na C- bio, C plain languages, unafikiri anajaribu kutafuta anaweza do? No, what we are doing, because I have noted that this group wenye wamefanya mtihani hizi ndizo zimetoka juzi, most of them they have failed sciences. And I can encourage parents that if passion yake ni kufanya nursing na amepata mini grade ya C plain na maybe either biology, chemistry, mathematics, one of them anaweza kufikia the point yenye tunahitaji. We do what we call branching. Na pale shule tuko nayo. Na tuko na class, actually tuko na class kubwa sana wenye wamefanya last nini wamepita wote. Sasa hii tumeingiza class ya nursing. They have passed very well. Even English, kuna mwenye alikuwa from Garissa alikuwa anafanya English. Alikuwa anampata anasoma set book, anafikiria kwani huyu na medical school. Anasoma kidanga kimamwozea hapa. So now they have passed well and they have encouraged us. And so we have also tumeenroll another class wenye wanaanza kusoma. Actually wameanza kusoma this week Monday. Na akuja afanye bridging with us na tutaweza kumenroll kuingia nursing. So kama anja biology, chemistry, physics na languages hajaweza kufikisha the point yenye inahitajika, the cut point yenye inahitajika, akuje we help him or her to bridge. Lucy from Kitui anauliza kama kuna computer science. Tuko na ICT. Okay. ICT diploma level. Na anauliza what are the qualifications? Akiwa na C- huyo anaweza fanya diploma. Anaweza fanya diploma vizuri sana. Akija tutamfunza hata mambo na programming. Personally nitamfunza hiyo. Okay. Yes. Okay. Bridging ina take how long? Bridging ina take it's just you receive, it's a 1 year. Okay. But what we do, wakifanya, because we cannot retain that student pale college akuje tu anaamka siku ya kwanza anafanya English. Then because inakuanga ni 2 classes a week. We usually encourage them to do a certificate course yenye ita take 1 year, yenye ita accompany the same kama ana branch mathematics and such. In case hiyo siku kuamka kumenyesha, umeteleza mahali, umegongwa mguu, umeanza kusikia a lot of pain, unaenda kufanya mtihani wangu. In case uanguke in that upate kuna a certificate umefanya. Don't waste the whole year ukifanya tu English. Then mtihani tuwezi sema utapita. Mtihani is either yes or no, utapita ama kuanguka. In the eventuality that ukafikisha still akona ile yako kwa mgongo, atasonga nayo rahisi sana. Sasa ni hivyo, acha nifunge na hii wa mwisho cha ukweli. Is the Goshen Medical and Technical College portal open for application? Yes, our portal is open for application. Aingie pale kwa website yetu, apply. Our admission team they are ready, watamtumia barua. Nikifunga ndashana nikiuliza maswali. Tumongelea bridging. So Andungu tumongelea bridging, unaweza rudi tu hapo nyuma kidogo, you'll see we talked about it. But so for more information, wapige hiyo namba iko hapo. Niko nayo hapa, nitaweza kuwasaidia. Kama kuna wale wako Nakuru, maybe like I have appointment with around 3 parents when watakuja tu hapa around the church. We shall be talking with them because walikuwa wameniambia last time walituona hapa na wakaniambia results ikitoka I come again, we talk, then I will
be advising them the course that from the results that their children can do. So if they are within Nakuru, I am around here mpaka jioni. You can reach me out, tutapatana. I'm available. Then karibuni sana Goshen Medical and Technical College. Our intake inaendelea for January mpaka mwisho wa hii January. Then from there tunaendelea kuchukua March. From March tuchukue May, from May tuchukue September. Wako karibu sana Goshen. Okay, and caregiving, how long does it take? Caregiving ina take 6 months, 3 months in class, 3 months tutakupeleka hospitali. Then tuko na course inaitwa CNA, Certified Nurse Assistant. Hii ni wale wanataka kwenda ngambo direct. We have that program. Na najua kwanza hata ndio hiyo anafanya aulize hiyo. Exactly. Tunaita Goshen Goes Abroad. Like now we need 1,000 nurses wenye tunaweza peleka in Middle East. Now you see 1,000 nurses. So kama uko hapo na wewe ni nurse na una kazi, hiyo ina take 6 months. Ndio ndio nilitakana kufanya nasi. Na wameingia wengi sana sasa. Every time kuja Recho. Do you offer pharmacy? Ndio wanauliza. Pharmacy we have it as a certificate level. Okay. You combine a community health and pharmacy, community health and pharmacy assistant. But we don't have pharmacology as a course. Okay. Yeah. The fact that nikifungua hiyo ndashinda tu nikihurumia nikiona nasema acha nisomee huyu, acha tumalizie hapo. We do appreciate a lot kukuja kwako and I'm hoping ya kwamba wale watakuja wataweza kupata mafunzo mazuri pale Goshen. Remember ya kwamba pia hapa MBCI we cannot just be telling you about an institution that we are doubting. So before tukulete, we have done our due diligence na tukajua kwamba Goshen Medical and Technical College si jina. It's because whatever they tell you they do, that is what they do. Uliona mpaka mtu anatoka Nakuru anakwenda mpaka huko na anahakikisha kwamba kila kitu kiko shwari. Pia namba yako ndivyo usumbuliwe kabisa. 0750 yes 264 044 044. Ndio nimeiona hapo imepita hapo. Ndio imepita hapo 0750 264 044. There you go. Yes. Pia kuna hizo zingine ambazo ziko hapo pia kuna hizo zingine wakipiga pia watapatikana, but akitaka patikane haraka apige hiyo 0750. Hiyo niko nayo hata iko hapa nitachukua. Na umesema today you in Nakuru, so today I'm in Nakuru. Mtu anaweza taka kukuona mbio. Case mrao kuniona amara. Pige mkutane. Pige tukutane. Itakuwa salama. Na wakaribisha pia Goshen. Next time maybe tuchape show live. Tukiwa class. Much better. That would be good. Tuende kwa hizo dini zote tukiziona. Yes. That's doable. Yeah, that's doable. Good. Wow. Karibuni sana Goshen. Natoka Nakuru kuja kuona. Exactly. Exactly. Asante sana. Yeah, we can have a Goshen tour maybe. We will. Tukiwa na Rachel. Mko karibu sana. Tutakuja. The next interview yote ikuwe huko. Yes. Baki huko. Unajua hii Goshen mmeni Kibaki tu ile Sylvia kushikilie. It's never too late. Because you really wanted to be a nurse, right? No, I didn't want to be a nurse. That was the first option. But it was the first option? Yes, because so unaweza soma ukiwa hapa. Because we have what we call blended learning. Distance learners, unasoma online, but at some point unahitajika pale kwa hospitali for practicals. Once in a while. Sasa hiyo na mimi ninakushikilia. Because that one. Tunafanya nini sasa hii? Saa ngapi? 9:07. I really wanted to really save lives. Sana. And sometimes I could even go to hospitals and just wonder, mbona ule hakuwa attended to, and I could feel so bad, na na feel kasa kama nini acha niache kusema until you never know. Unaona hiyo until hiyo ndio ilifanya sikufanya nursing ile time, ndio nikaamua nifanye journalism. But you also saving life through information. Yesterday discussion yesterday you saved lives. Tulipelekana, but it's a good cause. It's a really good cause. Sure. Not because necessarily at simply because pia utapata pesa, but because also you are there serving your purpose. In medical you can never go wrong. Yeah, you can never go wrong. We have medical, technical and business. Medical you can never go wrong. Unatufanya tuanze kufikiria mambo. Let me tell you guys about tomorrow. We'll end up doing nursing hapa. So tomorrow, how long does nursing take? Nursing takes 3 years. Diploma. Nursing we're going to do a diploma. Certificate ziko kwa. Yes, that's it. Tunasema life starts at 40.
Mani graduate kusema hello. Tuko na wao wengi wanakuja kugraduate wakiwa kazi. So hata sasa tunafunza wenye tunafunza most of them unaona unapata watu wako na familia. Kama jana nimeadmit mtu wako na familia na kwanza hata amekuwa boda. Yeye amekuja kufanya hiyo course ya CNA for 6 months. Yes, because alikuwa ngambo na alikuwa anataka kurudi huko but akiwa now empowered professional. Miaka hii. Now, Jioni nitakuwa kwa radio, hiyo maswali ingine nitajibu. Nitajibu kwa radio pale from around 4, around 3 or 4 somewhere there. The Vibe Show. The Vibe Show. Yeah. Today's inspiration, wacha tuipate. Kama uko Nakuru, take advantage. Mr. Mulandi is around. Just call him and he'll give you more information. Mesikia atakuwa kwa radio, so between now na wakati atakuwa kwa radio, najua anaweza set aside a few minutes mkutane ndivyo akubrief one on one na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Life is 10% what? Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Yeah, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Hashtag Blessed Thursday. And of course, today's inspiration. Tell us about tomorrow. Now, tomorrow being a Friday, inakuanga ni siku ambayo tunakuwa na music or musicians. Inakuwa ni siku ambayo we enjoy being in the presence of God. But now tomorrow is different. Because I remember last year we had a session where we told people what are the songs that have carried you throughout the year. Now tomorrow we'll be talking about which is this particular song and umeanza kusikiza hii mwaka and you're feeling like this is your song for the year. You get? So kuna watu wenye wanasikizanga tu a song and you can truly feel like this is my message for this particular year. So that is what you'll be telling us. Tuambie name the song na tuambie ni ya nani and why is it your song for the year, why are you feeling like that is your message for the year. But now tomorrow what we'll be doing, how to text, you'll take a video, a short video, you know how we do it, but if it's your first time now let me explain. You'll just take your phone, record yourself, tafadhali usijirecord mahali kuna giza na mahali nyuma kuna kisiagi, kuna kelele, please. You know. So just get a good place, lit vizuri na hakuna kelele. Also, na uzime TV ukijirecord. Yes. Also kama it's a kid mwenye unataka atuambie, make sure that uko hapo na umepeana consent. Na tunakuona. Tusipokuona hatutaicheza. Yes, we'll not be airing watoto bila consent tafadhali. Na pia kwa hiyo video ni kuongezee homework nyingine as you tell us the song yenye una feel huu mwaka kabisa ndio song yenye inakupea that inspiration because also mwenye kuandika this song was inspired by the Holy Spirit. Utuambie pia ukaulizwa as one of our stakeholders kama mwana Raushwa, huu mwaka unaweza taka tukuletee mwimbaji yupi studioni. So you tell us the song of the year that you want us to play for you tomorrow kwa hiyo video, and of course si utakuwa umetuambia your name and where you come from, the song of the year by who, na pia utuambie huu mwaka ni mwimbaji mgani ambao ungetaka sisi kama wana Raushwa tukuletee ndani ya kipindi hiki cha Raushwa, na tutawapanga Usijitaje. Taja mwingine. Naweza taka mnilete, mimi ni mwimbaji. Tutakuleta. We promise if God allows us with time we will talk about it, but sahi give someone else. Hata unaweza tumia ujanjez, utaje mwingine alafu ambie mwingine akutaje. You know. Kwa mjanja. So that's what we'll be doing tomorrow. It's going to be a very interactive show. And I know ya kwamba kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. So kama utaweza uanze as earlier as today, well and good, ni sawa. Kama kisho nitakuja nifungue nipate zimejaa hapo kwa 0721105105 kwenye WhatsApp, kila kitu itakuwa ni shwari kabisa. So the song that this year unafeel kwamba ukiimba unasikia kabisa unapata mpaka hiyo energy ya kuface whatever. Na pia kutuambia huu mwaka ungetaka kumuona mwimbaji yupi akihojiwa na sisi wana Raushwa hapa, na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Otherwise committee is my good name. Enjoy the rest of your viewing. All right. And by the way, hata kama mwimbaji amekuwa hapa last year, but there's something you'd still want to know from them, tuambie tu, tutakuwa naye hapa tena. That's okay. So my name is Rachel Kahugu. Tutapatana kesho majaliwa. Enjoy the rest of your viewing. So tutakuwa tukipata leo ni Thursday, so you'll be getting Lifestyle Thursday Niki. Lifestyle ni kitu ninakumbuka kwa kichwa. Lifestyle Thursday. Tutakuwa tukipata Lifestyle Thursday with Sylvia Wanja from 10
8:30 in the AM. So make sure you don't miss that. Ni mtu niliona ame-update. Unajua I think because yesterday we spoke about healthy eating and what. So nikaona a lady anaitwa Cynthia Kishiri. Alikuwa ame-update kwa WhatsApp status yake ya kwamba ati unakunywa slim tea because unataka kuslim, lakini sasa unakunywa slim tea na chapati 5, alafu anauliza Njoki, what is your aim? Slim tea unakulanisha chapati ngapi? Chapati 5. Alafu anauliza hivyo, alafu anasema Njoki, what is your aim? Because you're drinking slimming tea but unaikulanisha chapati 5. Are you even serious? Surely. So tunasema kwamba for you to be able to achieve your new year resolution in terms of your health, you have to be very very disciplined. Very very disciplined. Very disciplined na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Otherwise tukutane kesho, and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Tuonane kesho, kwa heri. Is this where unakumbukanga memes unaanza kucheka? You know? Because clearly Slimming tea na chapati 5. Hey.